가게도 제여서나 와도 제방 배제다 배제네 된제배 고탐 달라 차사 야다 가서 장도 치루 저트는 전이 야구중선 Did it go well? 자다 상계에 쳐서야지 심내 지하진 버리 대응 공부를 주고 뒤송이야래 최 야가리야 다 대시 대뒤 다 다다 있네 하면 야래 최조 에네 류지 쩌랑 것하는 지하 최지 조 에네 나의 리지 다 년에 된대게 통하는 지하 최지 아니 조 에네 이기 에네 상단 지하 최직선에 최메다 지단메다 지금 숨이야리스 다 디나네 에네 투베 최디 에네 이기 상단 지하지레스 디 인도스 에네 깔라카가 야리스 디송도와 불교라는 것은 With regard to Buddhism, it is a religious tradition in which one has to practice by using one's mind. And Nagarjuna's disciple Ayadeva has said that there are three different types of religion. One which mainly emphasizes physical activities, and second one which mainly emphasizes listening, using one's ears and listening to the Vedas and doing their practice. And then a third one which mainly uses one's mind and just thinking a lot. And so Buddhism is, of these three, the Buddhism is the one which is the third one. And so it's more difficult. so vegetarian 곰 아니 제곰 사지다 조금 사지 섬을 섭주자래 다 디나네 냐를 조금 전에 미국 가요 로지로 로테닌 줘야지 냐를 제발라 간다 냐를 그게 미국 가요 로샤세 다 유들레 애야 맨다 먹고 용기야래 지금 전당 유도 전에 아니 대로 로지로 내버려야 야 시에는 공부하스라네 로테 배나 참바도 인지도 로테 참바도 인지도 뭘 깨네 내가 가는 로테는 줘야 다도 되게 지당 유도 전에 공수자네 또 단함 공부하셔야 돼 이니 지는 믿다고 공부하라고 다음에 공부하라고 드즈 제딩이로 공제 되는데 never says any dig on a lot to never say 용도가 다가는 시기 변화를 하면서 서구 공야인데 용구야래 그냥 서구 공야데 다가지 신대마다 소리지 공배소 내버체 애는 서구 나로는 심해봐 딘데지 로트 샤워체니 다 공야 딘데 거 자 딘데 메인도산에 딘데 그게 제지도 미주 제시도 봐 좋아대하기 조금 된지 신경을 용어라에 검제 된 뒤디 정도 쉬어줄 거야. 내가 터줄 거야. 자들이 인도산에 로르베 예시 장야성에디 제 그게 제 애니 내가 터야지 용고요. 자들이 인도산에 또 변한 아주 지다니 터성 범수 수잔에 투중기 싫어 섬중기 싫어 금중기 싫어 저다 공중기 싫어 된듯이 용하려야 그냥 검제 된들라 삼내 내가 터지 고야리 자들이 인도 섬중기 공중기 싫어 야고 용하려야 섬중기 싫어 고야리 대대변이 섬중기 싫어 그게 싸움다야지 싸움다니 내가 터봐 된듯이 용하려야 그냥 싸움다야기 지금 초 잠만도 망고 타는 싸움다지 씹어 주나 싸움다 야만 먹고 내가 지장장 저 상단대배 싫어하는 노트야 가고래. 그쵸 뭔고 전에 가삭하네. 딱 한다 홀리스틱으로 써야. 초 용기. 홀리스틱 돈에 잡아지 하듯이 쉬우게 좀 더. 자, 이제 인도산에 달라야네. 투중기 싫어. 지금 딱 간다배
그게 전직이네 거직 넘버로 담을 그렇게 얘기해 뒤에네 지금 팽 가르가르 얘기해 뒤에는 상도 막거나 그냥 가르가르 얘기해 다들 저 망고 지 그게 다 시고야지 그냥 봐 저들이 이러서는 뒤중 싫어 내가 뭐시나 섬중 싫어 그게 뭐냐 다 가고사리 저들이 이러서네 내는 주 디셔되요 당아서 들은 주 저집에 나고 차려 알았어 산집에 쳐버시 다른 소소소 미처 대바 지지셔는 로야가 셔대 난 된적이 쉽다 지금 가서 우리 그게 로종 다쳐보다 주체 배제야 저와 대상람 매서 주지 다 산집에 쳐지다 하고 배 날는지 주유기다 로다의 셔배이나 아니 셔도 남지기 싫어 싸도 되는 누구여 인도산에 대바지야 쉬우지 가서 그래도 자상어디 들은 이슈 저집에 산집에 쳐봐 대낭전에 배 날는지 주유 다 가서 제선 장에서 인지 민지다 롬니 숙체스잖아. 아주 들은 주 써집에 나머지 저거리스. 들은 주 써집에 나머지 컨디션에서 봐이나. 당아서 파마서 나와이 아이 나와이 사로. 아니 산질 교수 세. 아니 산질에 배가서 배로는 그래. dim주는 그래 사르지. 아니 들지가 침배이나. 내가 산지에서 돼 그러지버리 마시면서 부터서 그러지버리 마시면서 엔드리지 타네다 지금 미다 러셔버지 세계가 계속 장네 나 드리지가 와네 아니다 만나고 인슬러베이나 들으시집에 나고 쳐요 말이 들으시집에 나고 써야지 그게 잡아채 싸움다 잡아채 드리지 타네 아니 삼리야 네버 터지 타네 아니 대박이 또 좋아이나 아니 들으시 저집에 나고 잡아리 대배 계속도 와 저들이 인도산에 산집에 쳐서 산집에 쳐시다 사고에는 배 날는데 주기고 산집에 쳐디 다 잡아쳐야다 상도야 먹고 쉬우지 예배 인도산에 가설들이 지 건주 부디 자스다 땡주 부디 이제 다시 해야되거든 다 거기에 대세되야 먹고 쉬우지 예배 인도산에 대세가 좀 다시 못 듣지 총알이 실제시 사실고 저기 들고 가까이도 와 배시 순중적인 리루다 마음으로 하는 종교라고 하는 So first let us say the grace for tea and bread. 응다소양 비례저 종기덕행 정결언공 방심리과 탐등위종 정사양약 위료행고 위성도봉수 자식 So with regard to meditation, there are two types of meditation. One is the focusing, single-pointed meditation, and the other one is the analytical meditation, where you do critical analysis of the objects that you're going to meditate on. And of these two, with regard to the first one, which is the focusing or single-pointed meditation, first of all, of course, you need to focus your mind on the object that you choose to meditate on. And with regard to the object, there are many different kinds of objects, such as those objects where you have the image of or of the object itself in your mind, and then you focus your mind on it. And then the second type of objects are those which you actually develop within yourself as you experience, such as which is called the
meditation where the mind is in the aspect of the object itself. And here we have the meditation on love and kindness and compassion and so forth. And so one has to just focus your mind on these. And then, of course, with regard to the first type of object, we have the objects like impermanence and selflessness. And then deity, when you do deity yoga practice, you have the image of the deities. And within this practice of deity yoga, where you focus your mind on the deity, what you need is to also to understand that there is the appearance of a deity, but it's empty of any independent, inherent existence. And so you meditate on such an aspect of the deity, while there's appearance that it's empty. And so in all these meditations, of course, what you need to do is to develop single-pointedness of mind, single-pointed concentration. Now, in order to do that, one needs first to gain certainty about the object that you are going to meditate on. The object that you are going to meditate on, and then having gained the certainty about it, then you focus your mind single-pointedly on it. And so as yesterday we talked about the listening to the teachings first, and then develop wisdom or understanding based on hearing the teachings, and then also you draw understanding or knowledge based on reflection on whatever you have heard that you think about, and then finally, having gained certitude through this kind of reflection, then you do meditation, and then gain or develop the wisdom or understanding based on meditation. And so, without hearing the teaching, so since you have to go through this process without hearing anything about what you're going to meditate on, you cannot do any thinking about that object or do reflection on it, and therefore, in order to be able to do thinking well, you need to have many different kinds of things and reasons that you try to use to gain conviction in the things that you are going to meditate on. Therefore, you need a very holistic sort of perspective, not just focusing on one object and one reason or purpose alone, but then you need to use all different kinds of reasons to develop conviction about that meditation object. And then you should focus on the objects single-pointedly. So even with regard to one object, you need to know what are the benefits of doing meditation on these, and what are the pitfalls to it, and the pitfalls of it, and then through these many reasons and understanding that single object from many different angles, then you must you must do reflection on it. And therefore, with regard to the teaching of the Buddha, and especially the Nalanda tradition, analysis into the things, the nature of things, and understanding them well is very important, is emphasized, and therefore extensive study and is very, very essential. Usually I talk about being or becoming 21st century Buddhist these days to the Buddhists. And so what this means is that you should not follow Buddhism just as just saying that I'm a Buddhist and I follow Buddhism because my parents are Buddhist, or you should not also say that follow some kind of a hearsay about Buddhism and then follow Buddhism. And if you do these, then you are not going to be a 21st century Buddhist. But you should actually give thought to the teaching of the Buddha and analyze
analyze the teachings and then gain certainty into the points of practice, what Buddhism teaches, and then having gained having done thinking and analysis and examination of the teaching and gained certainty, then you can actually say that you are a 21st century Buddhist. And so, as I said yesterday, there are over 300 volumes of Kanjur and Tenjur, the translated words of the Buddha, and the exegetical treatises written by the Indian masters. And so we need to do study of all these texts and then gain certitude or certainty in the teaching of the Buddha, and not merely be satisfied with saying that I take refuge in the Buddha and then say that you are a Buddhist. This is not enough. Otherwise, we don't need all these great treatises, the words of the Buddha and the exegetical texts. And so we may be sufficed with a small text and then focus on it and for our practice. That's not enough. 그랬을 때 또 그 사해가 어떤 사유를 통한 어떤 지혜가 생기기 이전에 또 필요한 것이 문해라고 할 수가 있습니다. 문해라고 하는 것은 그러한 그 어떠한 대상들에 대해서 듣고 배우는 그러한 과정을 의미를 하고, 그렇게 듣고 배우는 대상에 대해서 내용들에 대해서 그것이 가지고 있는 그러한 의미들을 여러 다각도로 이해하려는 노력들이 필요합니다. 예를 들어서 그것이 이러한 어떤 내용들이 나에게 가져다 줄 수 있는 이익이 무엇인가, 그리고 여기서 얘기하는 부분에서 논리적으로 어떠한 것이 타당하고 혹은 합리적이고 합리적이지 않는가, 이러한 것들에 대해서 전반적으로 이해하는 것이 필요합니다. 그래서 이러한 그 문해에 대한 정확한, 그러니까 대상에 대한 내용에 대한 정확한 이해 없이는 사회가 생길 수 없고, 이러한 사회를 통한 그 대상에 대한 확신이 없이는 또한 그 수혜가 또 생기기 어렵다고 할 수가 있습니다. 그래서 저는 평소에 이러한 얘기를 자주 합니다. 21세기를 살아가는 우리는 21세기에 걸맞는 그러한 불자가 되어야 된다는, 불교도가 되어야 된다는 얘기를 많이 합니다. 21세기에는 예전과 다른 그런 여러 가지의 그 변화된 모습들이 많이 많은 변화들을 볼 수 있습니다. 이전에 예를 들어서 그 단순한 어떤 신앙을 강조하는 그러한 종교들 같은 경우에는 그렇게 많은 어떠한 그 공부라든지 배움 이러한 것들을 그렇게 크게 중요시하지 않습니다. 하지만 불교는 그렇지 않습니다. 불교 중에서도 특히 나렌다의 어떠한 그 전통은 특히 이러한 배움을 통한 지혜를 굉장히 강조하고 이것을 굉장히 기묘하게 중요하게 생각을 합니다. 그렇기 때문에 종교가 가지고 있는 그런 신앙적인 부분, 특히 불교에서 얘기하는 신심이라고 하는 것은 21세기의 불자로서 특히 나렌다 법통의 계승을 잇는 자라면 반드시 이러한 여러 가지 배움과 사유를 통한 바른 이해를 통한 신심을 일으키는 것이 21세기에 맞는 그런 불교도의 모습이 아닌가라고 생각을 합니다. 단순히 우리는 기존의 불교도라고 불자라고 하면 우리 부모님이 불자이기 때문에 나도 불자이다. 그리고 부처님께 기이하면 부처님이 나를 도와줄 것이라는 그러한 기대에 의해서 우리는 단순히 또 부처님에 기이하기도 합니다. 하지만 우리는 실제로 그렇게 기이한다 하는 그러한 기이의 대상이 되는 붓다라는 것이 어떠한 분인지 어떠한 존재인지 모르고 그렇게 기이를 한다고 하는 그것은 진정한 기이가 될 수 없을 뿐더러 그것은 그냥 말의 뿐인 것이고, 만약에 또 다른 이들이 더 나은 기이처가 있다라든지 더 나은 법이 있다라고 할 때는 그런 것들로 이제 따라가거나 마음이 또한 변화될 수도 있습니다.
그래서 그러한 어떤 의미에서 불자라고 하는 것은 21세기에 걸맞는 그런 불자라고 할 수 없습니다. 그렇기 때문에 21세기의 우리의 불자들의 모습은 부처님의 어떤 가르침에 대해서 정확하게 이해하고 치열하게 분석하고 친밀하게 분석하고 치열하게 사유함을 통해서 그것이 부처님의 마음 그 말씀이 가르침이 진리다라는 그런 확신을 얻는 것이 무엇보다도 중요합니다. 그러한 확신을 통해서 신심을 일으킨다면 그것이야말로 21세기의 불교도가 아닌가라고 생각을 합니다. 그래서 이러한 것이 저 개인적으로 굉장히 중요하다라고 생각을 합니다. 불교의 그 전통 가운데 특히 이제 나렌다의 어떤 그 전통은 법통은 특히 이러한 그 분석과 사유들을 굉장히 중시했었고 그렇기 때문에 이제 그 나렌다의 그러한 그 법을 계승한 티베트 불교에서도 부처님의 경장도 100부 이상이 되고 그리고 부처님의 가르침을 해설한 그런 논이 200부 이상의 그런 많은 논소들이 존재합니다. 이렇게 많은 논소들이 존재한다는 것은 바로 부처님의 가르침을 굉장히 이해하려고 하는 그러한 노력들의 결과라고 할 수가 있습니다. 그래서 많은 그러한 해설, 그 다음에 번역, 해설과 설명들이 그런 논장의 논서들이 존재하는 것입니다. 만약에 이러한 것이 필요 없다면 그냥 그 많은 스승들이 그냥 기만 하면 된다라고 했을 텐데 이렇게 많은 그 논이 있는 것은 그만한 이유가 있다라고 할 수 있습니다. 성은기다 로니동 단이동 앞에 좀 되겠다 청고권은 다배지 로니동 앞에 다 침부되진了早좀 된다 가서 쉬는 시리 콜로 숨了다 콜로 좀 숨了사고된 되겠다 청고 권니 이제도 디디다早了下呢那다 되는 뭐 지 덤베 전장기 기준이 기부 다 몽구지 다 덤베 까데리아 다 셔서 무슨 제대로 나네 도세네 야제 신도와 하는 하고 날렌데 캐바티 쇼 지기다 심주 나네 이 세고 싶으나요 대다 첩지 모디베 에네다 캐바 망구다 산제베 지기다 송시베야 떠루리야 쩌버쩌 된제기 피게다 펜준 피게다 간다 지 졸린 전에 다 아니 주두 제두 된제 전에 된제기 모디베숑의 시우지기다 야제치미지 차되게 하래 대신도 산제베 추억이 예 야제친데지 차되게 하래 사고도에 세매숑 모디베다 세마 캐바드 저기 소 남발로 소야 남배 참아발로 소줘야 아니 남배 참아배야 될 파지다 랜자야다 양 파지 저버져야 되게 타네 야제 실신도 자들이인데 드리인데 말한저다 다시 가서 우리 보게 날렌데 캐바드 잠배 슝도 나로리야 아니 지 마그 지금 두수디디야 그 애니네 될발레 때문에 되지 슝두들 망고시 드시도가 배나 아리안데 오다 고물루란 게 배나 청주 샘제다 지금 다가는 신게 아리안데 애니 쉽게 받아 애니 로벨 랭댕게 떡이 바로다 시트스 나리아 지금 더버면서 어디야 그 뒤에를 봐 제대로 난체 이런데도가 사실은 인도산의 별 관심이 정말 있네 배 날렌데다 가다 취준생이 지금 인도산에 별이 캐버스 잠셔베 슝 소셔드제 참말로 아니 가샤 봉송스 신루 가바 정루 샤바
다야 신에 다 드르게融入社会的了，开始做吧，드르 중요이나 anything做不，现在각자 봉송스，지단 거든 지로，别就蒙古什么写印度上呢，각자 봉송现在都是现在嘛写的去，对吧？这不가게 맞아写，那时融入社会讲嘛写写明白，你看了行路地的个，得了嘎，对见嘎是了的。 원유시는 가고 말이 다 리베 그 리베타는 리베라는 쪽에 민주산에 신루야 거셔 버들이야 아니 교양 가려요 디디 긴도 가려요 교양 가려요 다 디디 봐 거니 신루 가고 되네니 런루샤사를 제라 야 잡아들이 좀 이나 디랜도스 되고 잡아들이 좀 이나 디게임에 봐도 쓰레스잖아 도대하지 자 디는 인도산에 상제베 최베 나로리네 나르네 루주모 중코네 태고시부 상지니까 말이 있잖아요. 송내 망구지 존재요래. 근데 인도산에 아니 장본권부 아니 도디견다. 다가는 신고 고루루기 린지 창화다. 아니 다가는 산다다 대한다 가사시고 talking about 나래 택신 까주야 숙성부도가 러벨랭den기 되는 시월에 준주 나로래 택신 거주 태용도 자상가 루주 모중코네 태고치 산지니까 말했어 다 뒤에 가요 말이 가서 감시오는 시 태고치 뭐디 용자전에 송시버지 배지 말이 용자전 송시버지 den시 전고 아니 뒤에 과도주 제디 용자지 송셔버시 진짜 인디 히스토리언 게르마즈 루주나리아 고 용자 중셔보고 루주나를 그거로 왔다 다 용자전의 송매셔봐 뒤저 레다 내전지 다 달리야 송셔버지 제 용자 매매 인도산에 고 루주기 터나리아 커메도지 진짜 좀 생각하네 용대기 하래 저다 택신 까 주주전에 태고 침부 아니 슝내다 제 시달람도 레뷰 남샤 송샤바 타고를 떠주고를 송샤바 디디기 아니 마 좀전데 봐임바 리버던데 봐임바 다 도스마 거니 엔다 딘제게다 리버던데 봐 좀전데 봐 딘지 여데 봐 디니 다 좀전데 가이니 인고레 세네 다 도스네 거 조인고도 자 디디 인데 거 내가 좀 버려샤 아니 니네 상아 그쳐디 남배쳐 말이스 무디베 상아 마도 남배 상아 요 말이스니 송댕에 먹으죠데 요리 어다 디들이야래 야 날렌데 캐바 먹으지기 다 루루라니네 송지기 아니 배는 상아 슝자셔 먹으죠래 다 먹으지기니 디루루도 센트버제 마도 루루 자시는 장에 루루도 말이스는 송내들이 용되기도 가 다디 님지도 다왕에 셔되기 아니 와르너시 고도코나 힌두리 브라만 참시릭 힌두 비릭지 캬바지 렉자시라 캬바리 제네 공기 수고 산제베 셔리야 아니 가서 우리 보게 시에네 태바토데 차체 공기 아니 공기 베지치 한다 렉자기 다슝 나도 땡주나리 야리 파발해 제셔베 심지 집중해야지 심지 집중해야 되셔 베지디 제네요 베자 렉자기 베자 쇼저치 공기 디통두 다 디렉자기 좀 그러단디 아리안데와 우무십제번 제겐기 아리안데wen 제셔베 우무십제베 렉자기 좀 그러단디 찍버레샤스 사디리 인도 공기 베지디 통니 와다 아리안데와 우무십제번 제겐기 아리안데에 사 냠시 능기 여디 타쳐송스 어디서도 그러나 이지다 드네니 베 가서 태좀 사수시네 어디서도 답변도 제대로 내가 도와 사디리 인도 간다이네 엔다 가서 럽스러는 시리
kenji shiwosu pyola pegen digiye sanga kwaliya zadwa sanga be kaso be rigod de ba da be digi tsenden yimdi ma ban shema jumzen gun sab shu song sha yao shu shu 지상 de de 지상 da sanga nangbe che mari shen tu tada yin sunge yare 지 산지 택신 산지 가 말이 shen 내가 너 뭐시부들이 요다 제 지제 개발되는 뭔가 개발된 릭지기는 태고시 무산이니까 말이 있어. 다가는 신기에는 상하는 대자네. 아니 산지니까 말이 있어. 어디도 숨에 영혼되기도 가. 다 어디서 제디 다 롱그 줍지 시라시라 거도야 가고래. 다 개시슈디 죄자를 따니. 태고 침비 슝기 죄자디 아니 리그엔나바 카르토가 빨리 슝나로 숭시버 때다 두르요나 아니 개바로 카르토가 다 되는 마찬가지 나고 레인두산에 상아 센데스 거다 다 상아 슝 센데스 나로 숭시베 싸와 싸야 난가로 디디 아니 컨디스도가 다 디디 탄 탄달 제제들 딱제신 셰주레 마도 셰 롱창 셰트야 야마르바다 자 디리 인도산에 토미기 잡아제 인도산에 잡아시다는데 아니 강사를 믿 덤바시사디 강사를 믿 쳐르데 셰 가사 자신을 레슨을 야마리스 변은 좀 된데 자신을 좀 된데 그 송을 다스니 럽투 야마르바 좀 된데 가랑리야 자치시바 캬랑도 룬도 미룬 다제차 용인도 자네 강사 자치무 좀 된데 자치무 레스체네 참마샤바 좀 된데 숭셰베 룽텔라 다제체네 애니 자치시바 캬랑도 룬도 미룬도 샤디기도 서들이 인도 강사를 믿이 쳐르도 봐봐 다 쳐대야 애니 식을 믿이 탄르드스 그다음에 식념도 간 누가 말봐 년송을 집에는 식념을 주는 리로다 다지 죄자 단다지가 타바도 사지 집에 고마 운동 예리 주야지기 기시아용 인도잖아 딱그 죄자리야 딱고로 죄자를 때 식념부 연애 매네 죄자디다 상당히 이때 어버시를 말을 상당고로 다 죄자디에 장đơn 스님도 다 간다지 군조 탄예에 남샤던 바 장로 참마샤버전에 조조 내리 탐지팀 내리 타바도 탐지팀에 고방 주의하게 술래 쌈배 제자 텔다 딱제셔야 돼 개좀 싶으시도 자 드리인데 타바도 탐지팀에 고방 주술르잖아요 동이 따와를 내고 다음에 따와를 토용 거로 자 드리인도잖아요 장đơn을 믿든 내들었던스 대양 아니 남실 믿든 예실던 신 담바시신 손샤고 잡아제인도잖아요 또 지당고 지직 송으로 다서 계시면 버시 송시베 단들 다시셔고 하시 다 드리인데 택신 거주 상하이네 배 가소리 다 상하 거주 스초만 잡아서 디지털이 제자를 때 그다 제자를 끼는 카드가 다 두상다로 서드리인데 맞다 되지 못하냐 So since Buddha turned the wheel of the Dharma that gives the teaching, it's been about over 2,500 years. And the Buddha himself turned the three wheels of Dharma, as I said yesterday. And then after the turning of the wheel of the Dharma, after Buddha gave teachings, then there were many great masters, numerous masters who were scholars as well as yogis, who actually checked the teaching of the Buddha, analyzed his words, and then made the teachings clear to us through their commentaries and through their explanations. And especially we have the great Nalanda masters who elucidated the teaching of the Buddha.
And then, as Buddhism developed and Buddhism spread, and there were also challenges from the non-Buddhist traditions. And because of those challenges, what had happened in the past was that Buddhism developed further, as there were these criticisms from the non-Buddhist traditions, there were responses from the Buddhist masters to these critics, and then that in turn helped the non-Buddhist traditions as well to develop further. And especially we have the epistemology, the tradition of logic and epistemology in India, regarding which there were lots of debates and arguments between Buddhist and non-Buddhist. And then because of those arguments back and forth, then these traditions also developed further. And so many different the texts were written by the masters of this Nalanda tradition. So in these treatises written by masters of Nalanda, such as Aryadeva, Bhavaviveka, what they do is they not only present their own Buddhist views, Buddhist position of Buddhism, Buddhists as such, but they also gave the different positions of the different views of non-Buddhist traditions, and then argued against them, rejected them through reason, and so forth. And so and then later on, when after Buddhism came to Tibet and spread and flourished there, then Tibetan masters also started writing commentaries to the teachings of the Buddha and their treatises, their explanatory and commentarial treatises. And when they did this, when the Tibetan masters wrote their text, what they have done is that they usually wrote the text within the three rubrics of rejecting or refutation of the other's position, and then having done that, then they set up their own, established their own one's own position. And having done that, when they were, they also raised qualms from the others, and then did the rebuttal of those objections as well. And so they didn't merely give their own the position of the Buddhist, one's own position as to how we accept certain things, but they also gave the position of others, and then made criticism of those positions first, and then set up one's own position or establish one's own position, and then did the rebuttal of those objections as well. And so this is also done by masters like Nagarjuna and Maitreya, Nagarjuna in his, and then in Nagarjuna's Ratnavali, the jewel garland, and also Maitreya's ornament for the Mahayana Sutras, and Bhavaviveka in his Targajvala, the blaze of reasoning, and Shantideva also in his the Bodhisattvacharya Avatara. What they have done is that they argued that Mahayana was actually taught by the Buddha himself. And because before them there were views from other schools that Mahayana was not teaching of the Buddha. And so in order to respond to these arguments and criticisms, these masters have written their texts, these texts, and actually proved that Mahayana was taught by the Buddha. Of course, it's not it may not be the fault of those critics who said that Mahayana was not teaching of the Buddha, because Mahayana as such was not publicly taught by the Buddha himself. It was given in a very to very few select disciples in a very special circumstance, and therefore the historians may not have any source as to when the Mahayana was taught by the Buddha, and therefore because of that
In some historians have said that Mahayana was not teaching of the Buddha, but these masters have actually argued for Mahayana being the teaching of the Buddha and used reasons to prove them. And also, of course, with regard to the Tantra, there were people in the past who said that Tantra was not not only Mahayana as a whole, but even Tantra. Mahayana Tantra was not taught by the Buddha himself, and it was but non-Buddhist, only non-Buddhist tradition. But then we have texts written by Master Nagarjuna about Tantra, and then there were other masters also who have written tantric texts. And some people say that it was not the same master, Nagarjuna, who wrote the Madhyamaka text, but it was a different person. And I usually tell this story about the teaching the Nagarjuna and Aryadeva and so forth, practicing that they have practiced Tantra, by telling this story, which is about one modern Indian scholar who initially was a Brahmin, born in a Brahmin family, and was a Hindu practitioner. But then later on he became a Buddhist, and one time when he was doing research about some this tradition, then he went to Nepal and found one single folio of a text written in Sanskrit, and then when he read that text, he found that the style of writing was the same as that of the 400 verses, and therefore from that he had no doubt that tantric text, which was perhaps this text called the Purification of the Defilements, mental defilements, and therefore he concluded from reading this single folio in Sanskrit that it was written by the Master Aryadeva, who wrote the 400 verses, and he had no doubt that since then he had no doubt that Aryadeva practiced Tantra, and therefore his doubt about Aryadeva practicing Tantra was cleared by that single folio in Sanskrit. And so, and then we have and then, as I mentioned yesterday, that Chandarakshita had written this small text on Tantra, which was in which he makes a very clear presentation of tantric practices through reason, and therefore the past Indian masters, Buddhist masters like them, have practiced Tantra. Even today, there are people who say Mahayana is not teaching of the Buddha, and especially Tantra is not teaching of the Buddha. But then we need to check whether these are teachings of the Buddha, and especially the tantric texts are teachings of the Buddha or not, by checking the content, the subject matter. And we can also compare the subject matter that are covered in these texts with the subject matter that are covered in the Pali tradition, and see the difference between them and as well. And so it's essential to check the essential points of these texts. When we do this, what is needed is, as Asanga says, we need to go through we need to use the four ways of checking the authenticity of the teachings and for the validity of the teachings. So with regard to the text, we need first to not just rely on the person. So there are four reliances, as they're called, not to rely on the person who taught it, whether it's a Buddha or someone else. We need not just say, oh, this must be the teaching of the Buddha because the Buddha was a holy person or anything like that. But then we need to check the content, the teaching itself, and see the authenticity or the validity of the teaching itself. And
With regard to the teaching, we should not only suffice with words, beautiful words like poetical words and so forth, because we are not looking for some poetical composition or anything like that when we check the teachings, but we need to go into the content, the subject matter which is covered in the text. And then with regard to the subject matter itself, we should not only rely on the conventional terms, that the teachings that relate to the relative truth or conventional truth, but we need to check whether these teachings pertain to the attainment of liberation and omniscience and so forth. And so when you check whether the teachings are meant for liberation and omniscient state of Buddhahood and so forth, we need to understand that they must teach the ultimate truth and the selflessness, and that's what we should rely on. And the teaching on selflessness must be what we should rely on instead of just the conventional teachings on conventional terms. And then with regard to the ultimate, we need not only rely on some intellectual ordinary understanding, but then we need to rely on the wisdoms, the primordial or the exalted wisdom understanding of these teachings. So in this way, we should also check the content of the tantric texts as well. 이렇게 이제 많은 이러한 부분들을 많이 얘기를 하고 있습니다. 하지만 여기서 우리가 한번 생각해 보아야 할 것은 우리가 그러한 것이 단순히 경전, 부처님의 그냥 말씀이다라고 거기에 나와 있기 때문에 그것을 받아들이는 것이 아니라 이것이 실질적으로 부처님의 가르침인지 아닌지 그것에 대한 어떤 근거, 이유를 한번 생각해 봐야 한다는 것입니다. 우리가 이제 그러기 위해서는 거기에 담겨져 있는 내용들이 무엇인지 우리가 아주 엄밀하게 살펴보아야 한다는 것입니다. 그랬을 때 이제 예를 들어서 대승이라는 것이 이제 빨리 경장에 나와 있는 그런 내용과 어떻게 다른지, 어떤 그 차이점이 있는지, 그리고 밀교에서 얘기하는 밀교에서 다루는 그런 내용들의 핵심이 무엇인지 이러한 것들을 우리가 굉장히 살펴보아야 된다는 것입니다. 그래서 이러한 어떠한 내용 진위를 밝히기 위해서는 네 가지에 의지해야 한다라고 얘기를 합니다. 처음에 이제 사람에 의지하지 말고 법에 의지하고, 그 다음에 법에 의지하지 말고 또한 그 글의 말에 의지하고, 그러니까 말에 의지하지 말고 그 내용에 의지하고, 그 다음에 그 내용에 의지할 때는 또한 그것이 요의인지 불요의인지 따져보라라는 그러한 말씀처럼 불교에서 중요한 것은 이제 우리도 단순하게 부처님의 말씀이기 때문에, 부처님의 말이기 때문에 무조건 받아들이는 것이 아니라 그 부처님이 말씀하신 그 내용들의 의미가 어떠한 것인지 파악하고 받아들여야 하는 것처럼 이러한 그 대승과 그 다음에 밀교의 내용들도 이러한 네 가지의 의지에서 그것이 의미하는 바가 진실인지 아닌지를 먼저 파악을 해야 된다라고 생각을 합니다. 그래서 우리가 처음에 이제 부처님의 말씀했다고 해서 우리가 무조건 받아들이지 않듯이 사람에 의지하지 않고 그 다음에 법에 의지한다. 그리고 그 법에서 얘기하는 그런 말에 의지하지 말라라고 하는 것은 아름다운 어떤 말, 단순하게 이것이 굉장히 만약에 우리가 아름다운 말을 원한다면 우리는 시를 보면 됩니다. 그렇지만 이러한 말이 아름답고 내기에 듣기 좋은 것인지 아닌지 그것에 의지하는 것이 아니라 그 말이 담고 있는 진정한 의미들, 그것이 타당한가 아닌가를 살펴보는 것, 그것에 의지하는 것이 중요하다는 것입니다. 그리고 담겨져 있는 그러한 내용들이 그리고 그것이 글자 그대로 받아들일 수 있는지 없는지, 불교에서도 보면 글자 그대로 받아들일 수 있는 부처님 말씀 가운데도 글자 그대로 받아들일 수 있는
요의경이 있고 그리고 글자 그대로 받아들일 수 없는 불요의경으로 이렇게 나누어서 얘기하듯이 그 내용에 있어서 궁극적으로 그러니까 해탈이나 일체 종지를 이루는 데 있어서 거짓됨이 없는지 진실한지 진리인지 그 내용을 살펴보는 것이 무엇보다도 중요하다라고 할 수가 있습니다. 그래서 이러한 입장에서 이러한 그 대승이라든지 아니면 밀교라든지 이러한 것들 그 담은 내용들의 어떤 진위를 관찰하고 살핌을 통해서 이것이 부처님의 진정한 가르침이라는 것을 우리가 알 수 있습니다. 그래서 야야 자들이 가다지 슝 처부터 저 따야 돼. 빼개심으로샤. 신직 말이생의 주문이나 다 그래 나서 저 쟁거로. 슝심도 이도 수 유저베이나 패질 다 미지고 뽑아 터봤어야 돼. 패질이야 야래. 야오지 다 슝도 망고지 또 유시 상물거로 당심이나 직대야 토바로다. 직대야 지금 견더름도 옆에 거돌이야. 디다티에서 나서 시도하시도가. 지금 아도보다 고문용지 깨지 거인도선 그래나 서서 인구로다. 다 뒤변에 준전직디 디도가 아도 너른 시면 안 돼. 이게 그래서 지셔는데 야래라 룽강 담배 전신 이미 쬐인도산에 아니 응원도 주에 다 응원도 터드셔 담배 룽다 녜리 탑션 담배다 룽니네 리베 쬐인도산에 다소 녜려 줘야 되셔. 사들이 인디 사만남들 나리네 조요tonla 밀루치 샬라시스 바바인스 조 녜리 줘야 아니 술에 잠데 숭셰베 숭들이야 쬐인도산에 리베 나바메바 리베 두지여지 통인도산에 다 먼저 탑졌던 배 룽데 다 28시에 했잖아요. 진짜 도슨 로고도 주제 먼저도 패바래 먼저 냐를 주주리 냐를 치스 주주리 레디네 좀 된데 룽 짜인도산에 냐를 때문에 룽들라 잡아자 때려도 리뷰 주야지 용기하러 먼저 주지 탑 차시 차 랜드 차시 차시 저대야 신도 고주셔는 나서 리뷰 보도하지 못와 다양코 제승도 되고 룽사 디가는 상담 로로다 잡았으니 답해 봐 영향을 조조대야 지 년리 주야가 추가 그게 리베 직잖아 마도 지금 그게 네번이 돼야 가서 리베 짠 그게 네번이 돼야 용인데 내지가 타네 다 상담지 다른 신기 십제배 날에 상계 기술 꼭주추 거시 특성 기조 대의 동반이 된데 니니 코너를 이지샤 선송샤 들으샤 저들이 인도 발리 슝디에 삼집이 쳐버려 단 뒤에 냠시 뒤에 할래요 야래 렉자가 주주 나리네 로베 연대외다 아니 로베 샤제 디지디기다 뒤에 슝자셔 뒤에 삼집이 쳐버려 야래 뒤에 직주래 첨부다 지 제베 장진 첨부면 좀 맞으시 직주래샤 다 되는 순간 안에 당만배 되는 아니야 도스레 인도산에 아니 렉자게 다 만배 되는 일이 싫어서 와요. 자들이 인도 베지다는 싱글 다 베지 마다는 인도 싫어다. 저배 계속 보셔. 다잖아. 엔트리 안 되다시. 다 대대비 건주 땡주 부두숨 저시 여대바 디디 딱 과바 가려서나. 과바 디지 줘야 된다리. 좋아요. 다 디지 줘야기 디지털 아니 센디 디지 세심은 먼저 편속 디지 되네 동네 땐도 세베 탈베 디지 되네 장도자 모임베 샹드에베 다셔부 주트야지 된데기 당원에 지기 이 땡네베 츠보여야지 다음에 가서 우리 그게 너버 터돌디 다
뒤니 탈치면 산지고 와서 해도 거. 자, 들이 인도선에 또 디지 상황로 디지 된다 보다. 책 미지디기. 치마디에 만들리던 도약 디지 지금 해야지. 디규네 밀리기 디기가 터도 있니? 탐색심배다. 세다 디기야지. 디시 도시아토도가. 간다 건주된주 부드스름 제스티기 미유 가르슬럼나. 다 차도 윤도 땡도 대화줘야게. 주제 미유 되리샤. 그래서 다들 인도산에 센들 대화해야 돼. 가정에 쉬어야 돼. 세컬 에틱스 해야 돼. 또 산제베 슝네 다 세컬 에틱 쉬우지도 왔다. 가서 그래. 저하시도 와. right. 산들이 인도산에 딱 간다. 세치마다 탈바다 함지힘에 계신 게 시야 먹었지. 미즈다가 기버주냐. 김상 대주냐. 지소 기버주냐. 다 대균이 다다 저번이디 미 동주 등주수에 되버디디 간다 규네 나서 미 결국 소스 마음ben 들름디 동주 등주다 저이도 샤되요. 점니 샤마디 점니 노멀이야 되되요래. 점니 노멀 샤마 되샤. 점니 로마 점니 장마를 되샤. 점니 장마 점니 로마를 되샤. 들으시죠. 띵메는 있어. 나무 가서 로자라 먹고 거기 소소소 lumbenal이야. 거기서 무르지 대대가 뒤들이 여사다. 다 들으시기다. 들으실 랬도. 자, 들이 인도산에 소소 단다로 사운다네. 점물이 기부시다. 점물이 대충 삼상 당과셔도. 점물이 대시 기부시 중는 소소 기부인 거지. 점물이 하던 내신은 배 초시대는 소소상 기부하게 만들고. 자, 들이 인도산에 다디 들이 인도 샹라. 샹기 뒤도 상당 과지. 샹을 팬드 쪽 과지. 자, 다들 점물이디가 통대하게 녀도 사고 뒤도 사모로 안소도 콘소서 나도 켜서야지. 이연습 시네. 나 대원도 봤다. 나 숨주시야. 어다 준준의 소야들이 강서 다의 샹이가 동네면도 충분하다. 다의 개발 지연나 샹민 가서 다니 송시다. 다 강서 다의 샹이가 대원도도 충분하다. 다의 개발 지연나 아니 강시 다식 대원 전 송시야 돼. 뭐래도 랑셴니가로 동네면도 비치버리. 아니 랑그 동네디 세과는 샹지 동네디 세버. 샹지 동네 세나 호드칼 소수 동네 세야라. 태갈 패배서도 여 말이지. 간다 랑기 둘름도 마음버디 샹을 떠도 예배 인도 샹지 동네 세나 투포네 라를 팽거로. 샹 동네 나네 배 녀로 거래질 대대에 있는 점물이 서서 집어 가요 그래. 저 뒤다 저들이 인도산에 다 샴페인을 상당한 거야. 다 유럽 제상 다 상당한 거지. 다 등할 리도. 세심에 계시다. 근조 계시게 매비셔. 통주 거라. 때다 더기서 천리부 가서 그 로즈러들이 다 천리부죠. 다 천리부 상로 영인데 다 디샤인 거도. 저들이 인도산에 자 다들 자토스디 생기 가서 그래. 생을 섭취되고 하지. 샹의 팬들 주야가 로지야나 생을 시디 영향버려. 어다 디 천디 기원하지. The secular ethics 디기토네 천디 기원하지. 다 천디 여러 자지 상로지 예외이나 다 대강이야. 아니 겨치면 상부 겨치면 캐만하네. 겨치면 더 샤르 그도데 어다 간다. 야야 리든 상부 중요해야 자지자람 다 줘. 미지데 샹 상남마체 고고마다 유주마체 판도체 샤베이나 디겨치면 그때 저 상부지 내 상부지 사빈도 전에 겨치면 리전 상부지 중요해 버렸다. 겨치면 칸에 십시에체 gem주 나라나 저 밀리 gem주 소소에 배만하면 지기지기를 다다다 니리 나라래 객선시에 한바시에 톱수시에 아니 상내장 대비는 영향을 받아요. 그래서 들이 인도산에 다 천디 대회 타라 세침을 대화시 디슈기 용도하시도 다 들이 인도산에 세침을 대회다 탑 delya ta nyala chima thani gi lo ki hada deni chima de thap de ba sa
어디기 기부 중요셔가 되셔버려. 되는 내리 줘야 생각들라 기분 증기 쳐가 되셔버려. 되는 내리 탐제 기부 고방 줘야 생각이 기부 전별로 되셔버려. 다 니리 영서로 디지 줘야 된다 그래도. 좋아요. 어떤 짓이셔? So it's very important for us to study all these the great classic texts written by the great masters of the past, because when you do that, what you gain is very vast knowledge, and if you study them and contemplate the meaning of these texts, then you will in a way build up your confidence to the point that you will not have any apprehension about something that someone says, and called apprehension about the teaching of the Buddha and the called explanations done by the great masters, when someone tries to challenge you. So there is going to be a fearlessness, confidence, wherein you have total fearlessness about the truth of the teaching of the Buddha, and therefore others may not cause you have doubt about the different views. Even if they may express and criticize the teachings, you will not doubt about them. And so in this way, you should study, and because of this, you should have to do very extensive study of these classic texts to build up this confidence. And in Ngagrim Chemo also, it is said that of the two main contents of the teaching of the Buddha, which are those of the means to gain higher rebirth and then means to gain the definite goodness, the main point is to gain certainty in the teachings pertaining to the definite goodness. And so you should understand the truth about the means, and to gain the nirvana, attain nirvana and omniscience through reason. And then having gained this certitude through reason about this ultimate goal of enlightenment or definite goodness, then with regard to the teachings relating about the higher rebirth, the means of higher rebirth, then of course you can gain more certitude in them. And of course with regard to the very subtle points about the karma and rebirth and so forth, of course you need sometimes to resort to scriptural authority, which may not have, because you may not have direct access to these teachings through inferential cognition as such, and therefore you got the normal inferential cognition, but then you need to resort to some scriptural authority and gain certitude about the validity of these the means to gain higher rebirth as well. And so Master Aryadeva says, Master Aryadeva says that in his 400 verses that with regard to the very hidden meaning or hidden points in the teaching of the Buddha, and when you have doubt about them, what you should do is to introduce those who have doubt about it, including yourself, about the teaching on emptiness, the suchness of dependent origination, and then gain certitude into those subtle points to which you have no access yet. And then, of course, having said that, we have the Pali tradition, which is the teaching of the Buddha. Very wonderful teachings are there. And then there are great practices, especially with regard to Vinaya practice, the monastic discipline. We have lots of common practices in Vinaya between the Sanskrit and the Pali traditions. And of course, there are some differences in the number of vows and precepts, but then basically, on the whole, the teachings are same. And so, we will be able to, by using this kind of logic to prove the ultimate reality, then we'll have some understanding of the teaching of the Sanskrit tradition as well. And
그리고 어떠한 근거와 이유로서 Then, with regard to the teaching, what we must know is what is the purpose of these teachings that the Buddha gave. And the purpose is mainly to achieve happiness. Now, with regard to happiness, there is happiness that you can achieve in this life, and then in the happiness in the next life, and then happiness where you, which is this joy or blissful experience of nirvana for oneself. And then there is the highest joy, which is the attainment of Buddhahood, which is intended for, meant for the sake of other sentient beings. So you intend to become a fully enlightened person for the benefit of other sentient beings. And when you reach that goal, that's the highest happiness that you can attain. And so in this way, in order to reach such a goal, of course, we need to fulfill the joys or bliss of happiness in this life, and then which comes through the proper, correct practices. And then when you have done the correct practices that brings happiness in this life, the virtuous practices in this life, then that in turn helps you to have a good life in the next rebirth. And then through that, one can also engage in further in the practices and gain this highest enlightenment of Buddhahood. And so, which is this eternal, where there is the eternal happiness for the benefit of all sentient beings. And so for now the fundamental to these practices, which are which may be called religious practices, is the secular ethics, which I usually emphasize. And so secular ethics is mainly meant for the for developing happiness, for having happiness in this life. And so, when you have a very good basis in called the foundation in secular ethics, where you practice honesty and not try to deceive others, do all kinds of good things that help you and others, then you will be happy as an individual. You will be happy, and there will be happiness in the family and the community and so forth. And so, we today there are 7 billion people on this earth, and if you look at this situation, the reality today, what we find is that everything and the whole world is interconnected, interdependent. And for the West, the East, they need Easterners, and then the East needs West, and South needs North, and North needs South, and so forth. So everything is interrelated, interconnected, and we cannot live in isolation in this in contemporary world. In the past, of course, where people lived isolated, they survived on their own, lived without depending on others, and then maybe they had there was some reason to be isolated. But today, this is the situation has changed, and therefore we cannot live in isolation like the past. But we have to think about the global happiness. And so, if the whole 7 billion people on this earth are unhappy, have all kinds of problems and suffering, then of course you as an individual would suffer as well. There's no way you can live happily while the rest of the called human population are suffering. And therefore, what we should develop is called this altruistic attitude to include all other beings in this world and for their happiness. Otherwise, if you become selfish, if you live a very selfish life, thinking about yourself alone or your party and your sides, and then discriminate others, there is not going to be real happiness, true happiness for oneself and others as well. And therefore, Shantideva has said that if I and others are same in not wanting suffering, why should I work for to overcome my own suffering and not the suffering of others? And similarly, he has said that if I and others are same in the sense of not wanting, in the sense of wanting happiness, why do I strive to gain happiness for myself and not the happiness of others? And so
it's very important for us to include others when we think about happiness. And there's no way you can live happily while the rest of the human beings on this earth are living in miserably. And so this is, of course, not talking about next life or anything like that. When we talk about secular ethics, I mean, we are talking about this life, how to live a good and happy life in the here and now. And so even scientists today are aware of the fact that when you think of others, when you are compassionate and loving and you are altruistic, then you also, not only others are happy, but you also live happily. You have a very healthy life and happy life. And so even with regard to this life, the happiness that you wish in this life, you need to be altruistic. And with that, of course, and if you without this secular ethics, if you practice dishonesty and deception and abuse others or oppress others and live a very hypocritical life, then there is not going to be happiness for yourself as well. And so in this way, we need to think about others. When we think about this happiness, we need to include others and think in terms of altruism and act accordingly. And therefore, we have the teachings within the context of the stages of the path to enlightenment. We have the teachings pertaining to the beings with small scope and small capacity, wherein there's the teaching about how to attaining a higher rebirth. And therefore, in order for that to happen, of course, if you live a good life now, that will automatically serve as a course for higher rebirth. And then, so in the Lamrim teachings, there is the teaching where it says how to develop the means to gain higher rebirth and happiness in the next life. And then there is also the teaching pertaining to the beings of intermediate scope, which is about how to gain definite goodness or how to gain the liberation. And then finally, ultimately, there is the teaching pertaining to the beings of great scope, which is about how to attain Buddhahood. And so all these boil down to cultivating happiness. 자신이 먼저 그런 남을 이롭게 하는 이타심과 어떤 도덕성을 갖춰야 되는 것을 생각을 해야 합니다. 그래서 이러한 얘기들은 내생을 인정하는지 않든 인정하든 그리고 종교를 가지고 있지 않든 이것은 상관없는 얘기라고 할 수가 있습니다. 그래서 이러한 부분, 이러한 제 생각에 어제 얘기했듯이 많은 과학자들이나 So even if you may not be a believer or anything like that, but if you live a good life now, and then that will automatically, you will be automatically creating the causes for a good life in the next life as well. And so in order to gain that, you need not cheat others, you need not deceive others, be dishonest and so forth. On the other hand, if you proclaim to be some believer, believing in God or some higher power and so forth, but then if you live a dishonest life, then it doesn't help. 반드시 구현할 수가 있을 것입니다. 실질적으로 어떤 이들은 내가 내 생에 좋은 데 태어나고 행복하기를 바란다고 부처님 그렇게 내가 내 생에 좋은 몸을 받고 행복해질 수 있도록 도와주십시오라고 기도하면서 매일매일 일상을 타인을 속이고 함부로 남을 멸시하고 그 다음에 해꾸지한다면 아무리 부처님께 기도한다 하더라도 내 생의 행복을 보장받을 수 없습니다. 그렇기 때문에 이 생의 행복은 내 생의 행복과 굉장히 깊은 관련성이 있습니다. 그래서 이러한 것을 이루는 방편으로서 이제 내 생의 이 생의 바른 삶을 통해서
내생의 행복을 구하는 것에 대한 내용이 바로 하사도의 내용이고 그 다음에 나아가서 그 해탈을 이루는 그러한 방법들을 얘기하는 것이 중사도의 내용이고 더 나아가서 궁극의 성불 일체 정지를 구하는 방법을 얘기하는 것이 그 상사도의 그러한 내용입니다. 그래서 이 모든 내용은 바로 행복을 이루는 방법이라고 할 수 있겠습니다. 다 대대 먼저 주자 디지 이번 다 차의 인지 다 간다 저기 디지 주야지 뭐 인도잖아요. 디지 주셔야 돼. 말람 때문에 줘야 야말해. 봐. 가르스는 디지 세하고 교든 제부션이 이번 인도잖아요. 그 디지 영향이 주주 동해 영향이 주디 덤 다 독선다 디지 주주를 마다 디두기 줄이야 상마당아 디지 용사도 야야말 보다. 자, 근데 인도잖아요. 다 양초지네 말아서 삼월로 동해 민두바다 대원 대버지 정신 천지리 여러보다. 자, 다 대원 되길라 대원 대버지다 동해 민두바지 인기라다 동해 망구지 용대하다 대화 폰대하다 가르쳐버슬라나 다 미시베 왕고 용어디. 자, 근데 인도잖아요. 산제베다 최근로단디 최소도 남지기 싫었긴. 아니 차다 윤지 동해세 아니 단도 대화다 차다 윤지 대화 줘야지. 도단디 임버리. 다 근데 인도잖아요. 공부를 주기 아니 가서 tension driven jung di jiayi sungin zhe ji jieba samu de sene tension driven jung sa tenji tudu sa ji sanji shum den de tumu mo yin be da ene 가서 그래 다 디 알아라 가다베 tumu mo yin be da cheju시스 어다 진리게 tension driven jung sa 되라 냐라 아주 좀더 시장하고 그게 되대하게 균제기 tension sa 지체 다데네 우무베다 돼야게 투무모인베다 때나다고 텐중 사체 셴네 다 된지게다 텐중 르버니 셴네 그래서 두노마와 시장하고 단 돼야게 균제기 텐중 사다 디기 타네 아니 차기 미지기바 푸 치마 먼들리된 탑네 먼들 분소 탑돼야지 먼들 디기 탑돼야지 다와 균제 텐중도 하네 다 되네 때네다고 된중사 데이터네 아니 뭐 가서 그러다 노래 다 데이터네 아니 내려줘야 제들이 인도자네 다 안다데 센디 뭐지고 용돼야 돼 랜저로 먹고 머리고 제도가 다 상구잖아 저우 상구 용이었다. 냠바잖아. 저우 냠바 저우 상구 용돼야 매봐. 드저제 도르다. 네 마시면 되지. 푸기 샹의 판도 주는 라는 디지 용고도 마시면 돼. 샹 투주시 왕의 샹 소소 커도 개면 강용직 줘야지. 뭐다데 그 견제를 먹으러. 자, 들이 인도서는 그 견제를 먹고 디기 겜배 미지디에 뭐지고 싫다 여더디. 당도 통대 되셔도 그래서 지용경 아주 동해세야다 대화줘야지 남주부터는 영국이 여버때 문지 전에 아주 미지도 나로야 랍자 롭존셔야 돼 캐시부지야 돼 미지 동해 세트야지다 미지디 디기 주트야지 캐시물로 지니 디톡스디 남주기 신윤로 투대버디 문지 전에 랍자 캐시부지버다 제대로 와도 개주부지야 돼. 뭐야 저 짱짱 개주부지니. 대단 저제 신심마도 디기 싸워르데 생기 시디고요. 디문지한테 매버체체. 디문지 모두 버체체. 신윤 거래 뭐야 저 코나를 믿듯이 신샤도. 다디 능금도 왔다. 그래서 뭐야 저 짱짱을 믿셔다 신윤디 장에 그 간다 디기기 싸워 투서디 생기시들로 투여버디 미시베 왕기 녀르데 용되도 다 세침에 디기 샤샤네 그 균제기야 덴젤이야 몽베 왕기
아니 미기주 사야 참배 되게 타네 치면 년조리야 다 년조리 탄 된도 돼야지 미기주운 거 수준 거 하는 중고야 다 무슨 내주디 마시면 세제 견디는 거로 진짜 렌저라 먹고 머리 위에 천디 동에디 용기 치심의 동에디 용되기 다 nel리디 때는 다 머리고야 대코는 일로 먹고 머리고 와서 다 되기 아니 쓰고 코알아 가서 기야지 저기에 인도산에 다 대코는 일로 먹고 머리고 써야 돼다 때는 다 땡중고 대코는 이 셰베고네 줘야지 자로 서다 되니살로 투스디 간다 동에서야 다 대화 줘야 그 투스디 대화상 그 치메도 다디 라링 타는 거야 라링요 라링이 셰고야 그 셰르고 타는 거야지 자도 봐 사들이 있는 거 독서네 독더네 동네에 자어디 미시비지지 그다음에 미시비지 버니체 랜저를 뭐 머리고 사 미시비지 대코나를 뭐 머리고 사 미시비지 미시비니 dinyiwutiki nyambolya dunze dinju shebe shirabchikda tena dakwe dinju tun shebe shirabchik shirab nikitane rayashidwa So our goal is happiness, whether it's a temporary, short-term happiness or the long-term goal of happiness. But happiness will not come through mere prayer. And we need to cultivate the causes which bring about happiness and then eliminate or avoid the causes which bring about suffering to us. We all want we're all same in wanting happiness and not wanting suffering. But why? Even while we want happiness and do not want suffering, why do we still suffer? Is because of our ignorance. And with regard to Buddhism, of course, the Buddhism is the means to achieve happiness and overcome suffering. And therefore, with regard to the achievement of happiness, in Buddhism, the unique teaching that the Buddha has given is the teaching on dependent origination, how things are dependently arisen or interdependent. And therefore, Master Nagarjuna has said that this profound teaching of dependent origination is the cherished treasure of the Buddha's teaching. And therefore, with regard to this dependent origination, the profound dependent origination, we have the dependent origination in terms of how causes and give rise to their effects. This law of causality, teaching on the dependence in terms of causality, and then dependent origination in terms of how things are merely designated, labeled. And therefore, when we think about the higher rebirth, a higher rebirth has to come through the understanding and then practicing the teachings pertaining to the law of causality, how causes and conditions bring about their effects. And then by understanding the law of causality, one will create the causes for higher rebirth, and then by understanding the dependent origination in terms of how things are merely labeled and designated, one will lead to the definite goodness or the ultimate goal of liberation or enlightenment. And therefore, when we talk about suffering in this life, what happens is the suffering in this life is caused by ignorance due to our ignorance about how we can bring about the happiness in this life and how we can avoid suffering in this life. And so we need to understand the law of causality. And because of being ignorant about law of causality, even though we want happiness, what we do is we create the causes for suffering, and therefore we suffer and have miserable life and problems in our life, difficulties, and because of not knowing what brings us happiness. And therefore, due to this ignorance, we create all kinds of negative actions and indulge in all kinds of bad things, and such as being dishonest to others and cheating others, abusing, and so forth. And so when you indulge in these causes, you automatically cause yourself
ourselves more suffering. And this shows our ignorance about the law of causality. And then because we have problems due to ignorance, and therefore in order to overcome this ignorance, and we have the education systems in the world, and so the schools and colleges and so forth are set up for educating people about how we can gain knowledge in order to do away with our ignorance so that we can live a better life. But then the education that we have today, the existing modern education, is more or less oriented towards the material development alone and not focusing on the mental aspect of drawing happiness as such. And therefore, although we give education to people, but because we are ignorant about what truly brings about happiness and by overcoming ignorance, and because we only focus on the material development, we are ignorant about the causes that bring about the happiness, real happiness, and therefore there is ignorance about the law of causality here, even in this education system. And then similarly, with regards to bringing about and similarly, through ignorance about law of causality, we also bring ourselves more suffering in this life and the next life. And so all these problems and difficulties and suffering that we have in this life and that we may suffer in the next life is rooted in ignorance about law of causality. And then with regards to the higher, the definite goodness or the ultimate goal of happiness, the nirvana and so forth, because we are ignorant about them, we are not able to gain them. And therefore, with regard to both in this life and the next life, the root of our suffering is ignorance. And when we do away with this ignorance, what we can gain is this the knowledge about the law of causality, and then we can create the good karmas for higher rebirth. And then we also need to develop this wisdom, realizing the suchness or the true reality of how things exist, that they do not have any independent existence, but they are dependently designated. And therefore, through understanding of this designated reality of how the objects, then we can create the causes for the definite goodness. And so we need to develop the wisdom, understanding law of causality on the one hand, in order for us to bring ourselves to higher rebirth in the next life. And also we need to develop this wisdom, understanding the suchness of dependent origination in terms of how things are designated, and then overcome the ignorance about this nature of things, and bring ourselves to the definite goodness. And so with regard to overcoming ignorance about law of causality, we need to develop understanding of the 10 virtuous actions, how 10 virtuous actions bring about their result as happiness, and then avoid the 10 non-virtuous actions which bring about suffering. 두 번째 얘기했던 연기 진열을 깨달음을 통해서 알무를 통해서 이러한 진열 무명을 없애고 윤회를 끊을 수 있게 됩니다. 그래서 이러한 것은 단순하게 믿는 것으로 이러한 것들이 있구나라고 믿는 것으로 그치는 것이 아니라 실천, 즉 이러한 것에 대한 실질적인 어떤 배움과 지혜를 통해서 이러한 것들을 이뤄낼 수가 있습니다. 그래서 이런 앞서 얘기했던 모든 고통의 뿌리는 무지이고, 그 무지를 크게 두 개 나눠서 인과에 대한 무지, 실상 진여에 대한 무지,
극복할 수 있다고 할 수 있습니다. 다들 인도잖아요. 다들 멀리 시시시시스비 툭 선한다 가서 쉬어야 돼. 다들 저가 중소 다들 많이다. 다음에 뵙던 봐서 다음에 뵙던 봐서야 돼. 시부지 또 봐서 아셔버리세요. 다음에 봐. 뒤지고 배주 말이. 다들 다음에 봤어야 돼. 저 마와 다음에 써야 돼. 저래서. 이게 멀리 시시 가서 타연저 저거 보면 송 써야 돼. 감도 뭐봐. 온건 면저 뒤에 나서 봐라. 아니 거래 감도 뭐봐도 삼배. 차도 인지 되어 주야게 털럼. 땡게 송시에는 타연저 저거 보면 송 인도잖아. 다음에 뵙던 봐서. 대네 저 덤베다 잡아 쏘르데 마시 구주주지 촌주 아니 투군제베 촌주 아니 숨제된지 촌주 숨사셔도와 촌주 숨 다시 안 되지 하시다로 왔다 조조의 숨제된게 촌주사도 조래 대낭제네 머리고 써야게 머신 뒤에 냠내신도 써야되디 숨제된게 촌주제네 그냥 통마지 류하게 내주도면 돼 송. 다들 뭐 전에 애는 지금 라고 띵진 그 라베 땡내기 애는 도디 되네 디디체. 되네는 조조 싫어 걸라고 되게 애는 어다 가다 가서 우리 그게 되게 가다 랜저라 뭐 머리보다 대코는 뭐 머리고 세야게 치료도 남지기 싫게 하게 다 된다고 송셔버디 뭐 배때는서야 다 되는데 사지지 숨기 제진 디기 다 자실 그게 마다 가서 우리 배우는 제겐디 아니 계란 잡아 군지 쿨 남네서 제베 조 숨기 아니 칠레 쿨 남네 장미신도 주변에 매번 잡아야는 거 자세요 장본 공부다 무슨 잡아야야 다디 서부 나버쟁기 아니 녀세지 계란 게다 장받은 자니 소제 송이 버리 재산 남지게 셔디게 안다 베나 시로님이 나리야 아니 파워 제네시다 지순 잠배야 주어지는 거 여러 보다 시로님이 더 많디리 자다디 파워 제네시 서브 하이 뷰 나버쟁게다 하이 나버쟁게 파워 제네시 제 투겐기 뒤져주 아니 뒤지기 대 아니 시리보다 지금 가서 지금 하고 제네스니 저를 나셔야지 다 가서 우리 그게 롱지 미그 롱 민어 롱자 돼야지 용기 알아보다 다 들이 다나 데 레드 멜롱게 다나 답에 깨봐 답에 나와 샤퉁에지 매베이나 아니 사실 레베이나 시리프 줄로 중기로 소시다 그봐 제네스 제공 알아 다 저를 나서디 만저체 저를 나에 시리프를 이니 시리프 바람통도 도와질 시제 아니 와라 스송되어서도 사들이 이들사데 그 시신 너디디 뒤질래다 진짜게다 다가 나와 차통에 디딩 강 숨어도 매버도 세워서 지사다 안디 미범점 하자데 녀세진 게다 디나네 참자니를 차차 되네 신도 바바가 와게 임시신 공부를 정리게 신다 임시로 바로 붙인 봐. 다 어떻게 쉬하게 돼야 되네. 너지 되네. 뭐배 되는 수가 난게 다 sabjero so sanjig sungi pe chejero so denge de diredo ga ngabe denerdo ga sajiri indusane ta ngabe denu na le ta pali gi shungda tumo yin de be ngabe denu jik ta jene lekja gi shung na le ye de be ni ngabe denu jik ta de ta ngaba khos ya ngaba kundu da ngaba zol ngaba khos tanya juru ji ya la tekshin gi da ngaba sene shayaji yungdo ga 자, 디네 인도산에다 데드베다 택신 기시다 렉자게 당만베 다 렉자 서울에다 간다 택신 기다 뭐베 슝조르디 юм 실이 받으시면서 저기요. 어다 데이터 가서 싶어나지리 뭐데 돈이 그런 거 루주부터 배정원도 이제 좀 디리 토미기 잖니. 어다 디니리야 되잖세. 다 데데베
신들 전부 니우드네 기버들이야 아니 토미네 마 주셔버되게 배동건도 이런 것 때문에 지금 저주고 쌈다 이니 친구가 냠네 아니 사주 어디저들 마 송용이 또 디디 송용이 되잖아 탑 대체를 쳐지 다 고물루루기 뭐된 동니 속 동보고 동번이 속소 신의 송샤게 동번이 디 쪼제다 송용이 되잖아 데 사모 따외 주바스 다 드르르다 subject 다 주바 디니부디 아니 표 강정의 종례야 아니 가소래 뭐지 최게 텐션하니 그게 패배 아니 자아들이 kenshi 시호소다 그러면서 시스무시는 미규르디 디버디데 지고 임버리 사호르기 자네 전주서 뭐 시수 준비 마면 제베셔로 소한데 송샤다 디체니 공방갈 바리 전에 오다 담배 주스 마면 잘한데스 나드네 에네 ramjo solo kulo ta mix다 간다 에네 뒤전내고도 터두근데는 주야게 배 가서 그렇게 다 람차상시다 대용에디 다 럼름 상용 인도 전에 땅에도 들면도 조직이 에네 머리 야 차편니 에네 전주 람전 사ትን 자버리 람지 좀 사디 딘제 다 디나라 에네 까데는 숨게 단다 소디디 에네 기우순 걸 남로서 되니 다 드리지게 다 바 치루식 송도가 자 드리인도 전에 한다 좀덤베 에네 모설까네 되는 숨부터스 까 되는 숨제 되는 숨그 제자디디 강사지기다 냠는 제하기 에네 림벌마 구림 맞춰와 제제 냠는 치루식 송셔지 모설까네 되니 가서 우리 랍다도 봤었네. 랍다 충림, 랍다 증림, 랍다 투림서 디처로 제제 기부 충률람림, 기부 증글람림, 기부 첨별람림 세네. 어다에네 담바 기부숨도 제바이. 에네 가담르지 세기 청한디 조한 거 장자 되요 세네. 정도베 디소리. 그래서 어다 랑도 내때베 슝 에네 데네스부터리. 다 데네스고 제제디 강사지기 레탐부베 내거네 그림 림바 그림 따차라 림바신도 다 냠는 지야라 수 직니 댄셰베 람지 림바 세네 어디 디소리 덴지보단 쟁내기 하다 덴지기다 슝디 람저 송로 고라 다베 믹스 송로 그 그다 야 제제디 수 님부 뒤니 여베 인도산에 다 디단에 송로 다베 믹나시레스 계산 타원 저베 중앙초 아니 람짐지 드니 터도 남지 제외사람 줘야게 람 대대다 람사 아니 주지 투지 콜레지 소원 시체니 맞다 센데 동에 셴베시 투놈라는 원조 제 소원은 신기 제외제베 토ken 자바이 선생님으로 그자세스 어디서 다 디디 최 공수 못 되베실 자바베 쳐왔다 봐서야다 자바부터 막 소리 유림지 막 소샤 So yesterday we covered the first verse of this text by Master Tsongkhapa, a song of the stages of the Path of Enlightenment. And now we are on the second verse, which pays homage to Ajita and Manjughosha. And so in this verse we find mention of the supreme children of they are referred to as supreme children of the peerless master. So peerless master here refers to the Buddha, mainly not just because the Buddha, just because we are not saying that the Buddha was a very holy person and therefore he's a
Peerless Master, but the peerlessness here refers to his speech, how the Buddha has given the teaching of dependent origination and so forth. As we found in the first verse, the mention where it mentions whose the Buddha speech satisfies all the hopes of infinite beings, and so this is the main quality of which differentiates Buddha from other teachers as being that the Buddha was a peerless master. And so, of course, the Buddha has emanated or shown miracles and so forth with his body, and then there is also the way the Buddha actually helps sentient beings, mainly and primarily is by giving teachings. And so this act of giving teaching is also referred to as the miracle of it's called speech, a miracle of giving teachings through his speech. And so with regard to the teaching of the Buddha, of course, there are the teachings pertaining to monastic discipline and called the Vinaya teachings, which talk about, which teach about how to live a good life through called virtuous practice by keeping precepts and so forth. And then there are also teachings on developing concentration, single-pointed concentration, and then also there are teachings on developing wisdom. And so these teachings are usually collected into three sets of teachings called the Vinaya Sutra and Abhidhamma. And so of these three, the main teaching of developing wisdom comes from the Abhidhamma, the collection of teachings. And so within this teaching of Abhidhamma, there is the teaching of the causality, law of causality, and the teaching on the how things are merely designated and labeled. And so and therefore now in this verse, second verse, it says the homage to the Maitreya and Manjughosha, the supreme children of Peerless Master, Bodhisattvas, assuming the responsibility to the Buddha's deeds by magically sending forth countless emanations. And so Manjughosha and Maitreya are the two of the Bodhisattva disciples of the Buddha who were in the form of deities, not as humans. Now here, when it comes to talking about Bodhisattva deities being amongst the disciples of the Buddha in their audience, and I usually tell this story as well, which we find in the Heart Sutra, where it mentions that the mention of Avalokiteshvara and Shariputra having a dialogue, and Shariputra was asking questions and then asked question in our Heart Sutra, and then Avalokiteshvara gives his answer. And so, of course, when the people, those who have access to the dialogue, who were able to see Avalokiteshvara being asked this question by Shariputra, of course, they can see Avalokiteshvara, Shariputra speaking to Avalokiteshvara and Avalokiteshvara giving the response. And so, in order to have this access, one needs to have pure vision and pure karma. And so, without this pure karma, you will not be able to see Avalokiteshvara giving answer to Shariputra's question, nor Shariputra asking the question to Avalokiteshvara. And so, for someone who has no pure karma to see this dialogue going on between the two of them, and it might only appear that Shariputra was talking to himself and not asking question to Avalokiteshvara as such. And so there were the disciples of the Buddha in the audience when he was giving teachings, those disciples who were bodhisattva deities as well. And then verse number 3 says is a homage to Master Nagarjuna and Asanga. And with regard to this, of course, as I mentioned earlier, we have the three Pitaka, the Sutra, the Vinaya, and Abhidhamma, collections of teachings of the Buddha. Of these three, the
main profundity of the Buddha's teachings can be found through the Abhidharma teachings. And within this Abhidharma teaching, of course, there are those teachings which are common to the Pali tradition, and then there are those which are uncommon, which are unique to the Sanskrit tradition as well. But mainly, the principal teaching of Abhidharma, the collection of teachings within the Sanskrit tradition, is the Perfection of Wisdom teachings. And so, Master Nagarjuna and Asanga were the two masters of India who commented on the implicit and the explicit meanings of the Perfection of Wisdom teachings. So, with regard to the Perfection of Wisdom teachings, the implicit teaching or the hidden meaning is that of the Bodhisattva, the step-by-step Bodhisattva path, which is also referred as the extensive conduct lineage. And so Asanga passed down this lineage. And then the profound view lineage, the profound emptiness lineage of the profound view of emptiness was passed down through Master Nagarjuna and down the line of masters. And so after that, then the next verse number 4, pays homage to Master Dipankara. Dipankara is Master Atisha, and the Atisha was born in the same family line as the Bodhisattva Shandarakshita. As one in his prayer, it says that the one who was born in the same family line as Shandarakshita. And so Master Atisha wrote this lamp for the path to enlightenment in Ngari when he was invited by the Ngari king, or the king of Ngari in those days, who was descendant of the Tibetan emperors in the past, the Dharma kings. And so Atisha wrote this text, the lamp for the path to enlightenment, which sets the teachings of the Buddha, the 3 sets of teachings, the 3 collections of the teachings of the Buddha, were called these teachings were meant for the 3 types of beings, 3 types of persons, of small, medium, and in great capacities. And so with regard to this way of putting the teaching so that it is meant for a single person for these 3 types of beings, Master Dromtemba had this praise to the Kadam tradition. He says the wondrous are the words of the Buddha, that he collect the 3 collections of the teachings, and these teachings were put into the instructions meant for the beings of the 3 beings by Master Atisha, and this precious golden rosary of Kadam will be meaningful to anyone who sends the beads of it. And therefore, in this teaching of Atisha, we have all the entire teachings of the Buddha in a sequential manner to practice for one single individual, so that the order is not confused, but it's set in an orderly manner, and therefore we have this the Lamrim tradition, the tradition of the stages of the path to enlightenment. And next verse is homage to the gurus. Chiki chawas the Dambayimbari. That Dalai Zonin Kabayun Zugi, Yababa Dendron Hangawa, Luru Tomini, the Remission to Legion Joram, Jimbani. Gigun de Moluko and ask it that exactly. Kadaji Digizawa, similar Shitikoya, that she did is Momusha in Gurvata. Chasig, that's some college at the Shitichik. Nyomon sim gishiti tugengi nyomola nyombo teni. Any sim gishiti tugengi nyomongi ngarma chache. The nigga get us some gishiti chick. That dene
뉴모테 자원에 비게다 라 견도 차나야 견미릉도 제베 내거기 야 생기시디직 샤토도 다데네 뉴모테 샤고 바자다 잡아 땡도 장배 내거 생기시디직 해질로 도로 자 드리 인도산에 가다이니 내거도 터두기다 베드든 타다 아니 루트야기 다 람드 땡기야레스 드리 메인도산에 지근도도 몰려 거면나 담바지 지원게 개보데스 아다 슝사 동게 좋은 되시스 아니 근주 땡주 부드숨제 하시게 되게 단다 아니 베닝부디디 차상도 다디난 수 뒤되야레스 드리 인도 레시게 자소하이스 다 담바든지 개미도 와도 손으로 담바를 차고 하던 제하고 뭐 달라니 와도 주시면 양산을 송송데 어다이네 가다 생기 시디 그 림베 전에다 로고 하시면 인도산에 강사 치라고 소소정이 차샤네 생기 시디 림베디도 림베 로고 하지 저들이 뭐 인도산에 아니 근주된주 부드숨질 하시 되게 단다 와다 생기 시디 림베 주비하 되게 강사 지기다 되게 차상 지기다 그 냠는 저거 하지 뭐지 림바 전에 냠는 저거 하지 뭐 인도산에 든든들 때문에 소로 멀리봐 담아라 차토지 소로 멀리 담아쳐 달라전에 제하고 뭐 달라도 니봐 든지 인디산에 이니 초봉게 내주침부터 초봉게래 아니 가조지 대지 야베 캐베 끼우니 근데 두면 때문에 담아서 기분을 남으면 이러면 저 근데 수식이 어디 송샤 Sorry. 의식적으로 마음의 평화를 이룬다라고 하는 것은 마음의 평화. So we are on this verse which says from Nagarjuna Sangha and so forth. So what these lines show is the special feature or the greatness of the Dharma, the teaching, and the Lamrim tradition, and now here with regards to achieving what the teachings are meant for, as I said earlier, is for mental peace and peace of mind. Now with regard to peace of mind, there are the temporary peace of mind and then the ultimate goal of peace of mind. Now the temporary one refers to having overcome the negative emotions to a certain degree, which bring about some calmness and peace in your mind. And then there is so which is very short-lived in a way, and then there is a peace of mind where which is called, which you experience having called reduce the intensity of the power of the negative emotions, which actually comes about by applying some antidote, the counterforce to these negative emotions that we have. And then there is another next stage where you have a peace of mind or peace and happiness, which comes about by overcoming through all the negative emotions so that these do not arise in you again anymore. And then there is a final peace of mind, an ultimate peace of mind or peace and happiness, which comes about through overcoming not only the negative emotions, but then the stains, the defiled stains which are left by these as well. So when you overcome all of those, the negative emotions as well as their stains, then you have the ultimate peace of mind. And so this, and therefore,
the teaching that we are dealing with here has these qualifications, as it says in the next verse, where it says, fulfilling all hopes of practitioners. So the teaching of Lamrim fulfills the goals or hopes of all practitioners. And then it is like a wish-fulfilling gem, which called, once you practice it, and you become adept, you gain mastery over it. You have this kind of way to fulfill your goals. So grace for the tea. And so here, fulfilling the hopes of practitioners means fulfilling the temporary short-term as well as the long-term goals of the practitioners. And then this teaching is like a wish-fulfilling gem, and then it combines all, because it combines all the streams of the thousands of teachings, it is like an ocean of excellent guidance for the practitioners. And then the next verse says, through it one perceives all doctrines as non-contradictory, inconsistent, and then all teachings arise as personal advice, and the intention of the Buddha is easily found, and one is protected from the precipice of the greatest evil. And then the next verse also was read. Embassy lecture, 가서 lecture 소로다 게르 녀베 소로지. 야 지당 그 비게다 시제직다 시제 나가르지 녀베 소로지 메이나. 그 도스다 시바장게 인다 드겨르다. 이므리 삼지 채나 되는지 봐. 담시 잡아져야 돼 연구로다. 다 안다디 아니 가나조 링네 아니 링네 쳐왕아 총왕아 쓰네. 다 조르네 쳐왕아래. 링네 쳐왕아라 아니 다르고 아니 소르고 참아르고 낭드르고 쓰네. 다 낭드르고 써야지. 낭드르서 가르쳐 가지고 이나 낭생 소주자지. 다 셰기어래. 드리바이도 자네 낭드르고 낭르고. 자 드리인도 낭드르비 슝디 아니 체바다 녀베 그돌이야. 다 체바베이네 섬로 소주 자단지다 셰기어래. 녀베베이네 다 섬로 소주 자단지. 아니 그게 신도 제자다 년과지. 서 코파 7월 반주 카테체 다 디디스 레벨 소주 멤버체. 간다 나생기다 로단디디 샤바체네 섬로 소주 자지 디버레. 진리인도 차바베이네 이나야. 딱 간다 가서 우리 보게 거쇼셔다 뒤제이니 지금 심기 지금 로도세야 섬로 보게 콜레야 심 지금 모두 두어치야 뭐시워 시워치야 된대게 보게 다 체도 보게 다 믹체 샤 여도 지다 아니 된대지기다 밀리아 아니 심 뒤도지 시기에 이두잖아 냐로 소소랑이게 가락한서 그 지금 냠냠으로 여대버지다 뒤 여대버지 뭐죠는 득 말와 그래서 드리인도 잡아보대요 아니 체베 미 단다디리 마 가서 그래 담보 용서로 고착배 되네 마 샤토지기 아니 가다지 개배연데 강섬지 여대버지다 아니 셰제 된디 소소에다 라레로 개체 가락한서 그 비게다 뒤 냠냠으로 여대버지기 된지기 비게 주배 연대로 가락한서 지 여대버지기 간다 개봐도 주배 다 연대대버지기 레지기 타네 마샤 여대버지다 아니 만한저 녀법이네 순내로다 되냐와서 송원의 신기 로술내버데 뺏겨지 버리 로술 만나나 아니 지 연대도 마통 견도 마통지 그 처리야 로 초롱전 차요나 그래서 인도산에 그
인지기도 맞는데 objective. 그걸 내수 시야지 영어라 소설로디 아니 술 내가 줘야 돼. 쉽게 해줘 버려. 안다디 순내 십제에 나려야 순내 로된 되냐와스 냐분데 샤워시 술 내버디 개 치시차 다 술 내버 다네 되니요 말이 로든 봐 그게 잡아채네 그게 삼다 삼다시 버지기 지 레스저로 임브레삼 마셔체체 어다지 와 로술 네베타네 다 렉셔니셰 제시버지기 남주 디시버지게 하지 못하셔 되네 네가다 심균 뒤토기 과지다 년기에 인도자네 아니 되니요 사진이 좋아해 되는지 그타네 년법이네 대대외다 가서 우리에게 캐주로 네베타네 연주듯이 다 듣는지 마 천년 제배 그들이 고도 아니 지 차바보다 년법은 이경은에 아니 지 근홍 죄네 아니 삼반 넘버 타고야 타네 체진이야 다들 구겨리 대소도 마세베 아니 천년 제배 걸이야 지금 야나도 보려고 되게 더네 지금 소소 집중시하러 된전 나야게 잘내 이해를 애니 무시체 년세 세배 내고래 되게 시험은 시제네 간다 균 뒤소리야 상당히 천년 시야유도 시 애니 죽도 옆에 겨워 어디 시야 저다 남유한다 체주자네다 산지 좀 된데 송셔버 찍다 애니 뒤 공제마 아니 대학의 기루즈마다 단어 법시 시계빈도 전에 처리하다 가서 그게 그지다 즉 통로 지하고 된다라 아니 즉 티 때문에 시야지 차보보다 자식으로 스티가 게 시계야 말이 차약 슝디 어다 좀 된다네 마 중대식이다 시계빈도 전에 아니 그게 티 때문에 시야지 다 차보보는 이게야 티 때문에 마치 공을 내가 틀리야 차숨제 디자고야디 지 티간 레이드잖아요 소소소 가지야지 지금 나다 드리베 지금 라마 인사로 디디베 내 라마 인사로 딘디지기야 로리아 가지야 서로 지금 샤나마 지금 도스베게 통중샤 서로 드리하게 내가 요 이르잖아요 간다 티대는 먼저 공을 티샤스 인심이 세고랬다 티샤스 티샤스 그돌이야 티땡리야 아니 좀 되는 마송지 간다니 서버도 자체에 아니 로지디디 사바체니 차제 되는 티강리야 그 차니 까마르르 마음에도 주무스고 주고도 민로도 된도 뉴지션도 되다 다사게 도지제베는 그 책디 된세 아니 또 세고도 하지 간다 뉴저들이 좀 믿어봐 계시 지구더니 뭐 다한다 까마르르 마음에도 사디 동일자 냠샤 제도 된다 다시 뭐 쉬우시도 다 디디야 그저 도도야 전부 체제 어다 간다 다음에 봐 믿어봐다 다음에 봐다 드즈제지 로를 샤워제니 어다 가사 디디 다 로를 샤워제니 간다 심 지금은 이제 최도 팀부 시제 아니 티땡네 샤워야 또 샤워지 아니 라면은 이거이나야 아니 제가 가서 그 차제 도시냐지 어디 되지 다 되게 담주 차도特别 편해서 라진 두번 게 되던 삼스 대대비 천년 나도 송 총이나 편 전부 연구를 어디 송으셔 법을 선하고 그리고 법을 듣는다는 것은 우리가 일반적으로 예를 들어서 어떤 특정한 지식을 습득하는 것과는 다르다라고 할 수가 있습니다.
So with regard to the next verse, where it says, one session of hearing or teaching is tradition embodying the essence of all Buddha's words, collects waves of merits equivalent to hearing or teaching all Buddha Dharma. And so here, of course, when it comes to listening and teaching the Dharma, the teaching of the Buddha here, it should not be taken as listening to historical accounts or some stories, novels, or something like that. But of course, when you listen to history and other literatures, about like novels and so forth, you may, of course, do some analysis into the characters and so forth. But then here, when it comes to teaching the Dharma, it is one of those 5 greater sciences that we have. And the 5 sciences, such as the learning Sanskrit, and then there is study of epistemology, and then there is this art and the healing, and finally the 5th one is the inner science, which refers to Buddhism. Now, when it comes to teaching the Dharma, which is the inner science, it is meant for making transformation within our mind, and therefore from both the teacher and the students, one must keep in mind that this kind of teaching that the teacher is giving and then you are listening to is meant for mental transformation. And therefore, one needs to keep this in mind and try to gain understanding of the teaching by listening to the teaching, and then the teacher also must be aware that he or she is giving the teaching in order to make transformation within oneself and others. And so one must try to gain control over this unruly mind by listening and teaching the Dharma. And for this, in order for the teaching to be effective, the teacher himself or herself must be someone who has gained control over their mind, the unruly mind, and therefore, the teacher must have this extensive learning. First of all, in order to make transformation within themselves, they must have extensive learning and apply the teaching within themselves in practice, and then gain the experience. So through this, the teacher must be subdued, himself or herself subdued, and have the experience and extensive learning of the teachings. And so now when you listen to the teachings and give teachings, you must not just follow what others say right away without doing any kind of analysis and checking them. And therefore, when you listen in the beginning, when you listen to the teaching, you must have an unbiased attitude, because when you are biased, you will have attachment to your own tradition, and then you will not be objective at all. And so to avoid this, then you must be unbiased. As the 400 verses of Aryadeva says in his 400 verses, someone who, a student or someone who listens to the teachings and gives, must be impartial and must be intelligent, and as someone who aspires to the goal. And so these 3 are very important. So impartiality, and then intelligence. Having intelligence means that being intelligent means that you do not believe everything that others say is right. You have to use your own critical and analytical faculty, and then find out the truth and the reality for yourself. And having understood the teaching well, then because it is meant for mental transformation, one must aspire to that, have the aspiration to make transformation within one's mind. And so when it comes to giving teaching and listening to the teachings, both the teacher and the listener, the audience and the students, must listen with this attitude. And then when you listen, having listened to the teachings, when it comes to doing practice, in the beginning there is a preliminary practice of accumulating merit or positive energies, and then purifying your negativities on the basis of what is known as the 7-limb practice.
And then, having listened to the teaching with these three qualifications, then, and when you have done the preliminary practices, the 7-limb practice, then, and the actual practice itself, then what you need to do is to subdue your mind, and therefore listen to the teaching or give teachings to others with this in mind. And then, having practiced the teaching within yourself, or having given the teachings to others, and then in the end, what you must do is to dedicate all the positive energy that you have gained through this, engaging in the teaching and practice, and listening to the teaching, and for dedicated for the final goal of enlightenment for all sentient beings. And so, so it's important to respect. Now, when a teacher is giving teaching, usually the teacher sits on a throne, and the purpose of sitting on a throne is not so much to show to the audience that the teacher is someone great or anything like that, but then it is to show respect to the teaching itself. And so, because the teaching is meant for mental transformation, therefore the teacher, this is to signify the sacredness of the teaching itself, and not to say the teacher is great or anything like that. And then, when before sitting on the throne, what the teacher should do is to do 3 prostrations. And when the teacher does 3 prostrations, it is meant to overcome one's pride and not to show off to others one's knowledge or anything like that, but to overcome pride and arrogance and self-importance. And then, in order to be able to do that correctly, then the teacher also imagines or visualizes the Buddhas and Bodhisattvas on the throne and in the space, and then make prostrations to them, and have the right kind of motivation to teach the disciples. And once the teacher gets on the throne, and before sitting down, the teacher usually snaps his fingers and recites this verse from the Diamond-Cutter Sutra, which says, a star, all conditioned things should be viewed like this: a star, a visual apparition, a flame of lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. And so this verse is in fact very significant, because it teaches the nature of impermanence, the impermanent nature of things, as well as the selfless nature of things. So the teacher must remind himself or herself of these, the meaning of this verse, and recite it, and then snap their fingers. And so, for the teaching to be effective, it's important for the teaching to be effective, and both the teacher and the audience must have these, having kept these in mind. And then when you do the practice during the teaching, it's going to be effective, and that's going to be very beneficial. 그리고 이제 그 전에 금강경의 마지막 개성에 그려져 있는 무상, 모든 것이 무상하고 그다음에 무자성이라는 무아라는 그러한 것들을 생각하고 마음에 맞는 법에 맞는 그런 청정한 동기를 세워서 법상에 앉아서 법을 설해야 합니다. 그래서 제자들 역시 그런 의미에서 법상에 앉아 있는 And then, although the teacher makes, the teacher makes 3 prostrations to the throne and sits on the throne, then once the teacher is on the throne, the disciples, who are listening to the teaching, also must make 3 prostrations to the teacher. 위대한 복덕들이 쌓이게 됨을 알고 이를 사용하라. 그래서 이러한 동기들을 가지고 법을 듣게 된다면 많은 어떤 공덕과 복덕 이익들이 있다고 할 수 있습니다. 아니, 최 공수 못 때문에 저 법을 쳐와.
당황을 그거지 취지셔. 아니 처원이는 데 출는 시스터 차에 주유사 디디 조체. 다들마 담방을 좀 시스터 좀 봐야지. 다 로마 시스터 좀 봐야 타마라니 남지자 신이 때문에 주당 때는 로시서 좀 봐니체. 다 당고 남지자 신이 때문에 주 사다디 지당을 아주 제 가서다 미치 직계야리야 가다 미비다서지 배는 춘주 부구 춘주 간에 지금 파말이야 미비를 대전 로디기도 와 봐. 지금 파면 시거르디 부구리야 뭐시 진스들 간에 추부추부도 잡아 있을 때 그래서 저저르디 파면 지다 균지지 가서 우리 잡아다 아직 시거를 제 부를 마실 내용도 엔드네야 리베리베기 로존시아지 고소윤도 전에 기겐 시우지 캐시 물어다 자다 지당에니 배 시제 연대지 그게 정도 전에 배 기겐 캐시 뭐 이번 너시 다 나스므로 두어 동야지 제배 거둘라 대자네 다 기겐 기준 인den지 구기가 되게 쉬야들이 다들 캐시 붙여요. 자자가 좀더 세지 또 아니 기시 보도에 이노 남주 주어를 아니 라마샤 캐치 부리스 배나 천디 저 미된 아니 지하질이니 거기에 냠냠 영행지기 로든 시야데 캐시부터 가스 이제 인도산에는 말한저 다다 편제 베르샤는 점을 디갈리아 난 미망시디 디기 디지사야데 실로는 자야르지마도 디지사야데 생군 안에 지기다 주야성이디 뭔지 더 나스게면도가 생에서면도가 지금 선주도 사과도 지금 텔레비전에서 나눠리야 지 미디지 주야지기 단다도 지거래디 이내 망제지기다 치응어부 지기다 야야로 지기다 아니 뺀 무기다 계속시다 셔다시보다 김도가 서디지기다 점물린 쿠르유로 디나로래야 다 디지 자와 톡스디 심기머유로 토기었다 아니 심기머유사디 조 이니 삼동다가 더나다 용기여다 봤다 된리가 타네 지기다 간다 생에디 그 계속 주시하도 와. 저 들이 인도산에 나데 도마와 람든 계획이 있어야지 캐시브를 소소하래. 단 신들이 시즈는 알아 캐시브를 소소하지 않고 구독도 시도와. 네 말다야. 제니 어디 되는 내는 주다고 하셔야지. 장수님도 계시잖아요. 아주 지구 인상 정기마다 나 때문에 인상을 싸우는 정입니다. 이 전은 논주로 봐. 진짜 전에 있는 총 알아라고 하래. 그래서는 나도 맨라지 인상 전에는 인sem나로리아 직다 시한 직다 내들이잖아. 야 지금 드라마차 처럼 나들이 전에 지금 용만을 삼래. 야 지금 sem나로 된다 매매 양을 주대 돼야지. 그래 봐. 아니 지금 매네 인도도시니 적진도도 시작하지. 좋아야. 타마르디 소수 좋아져 그러다. 자차고 반부로 쉬우 제대로 가서는 매 이지라. 용만 봐. 내가 가서 지고 인삼 전대도 나의 영어 독송이야래. 지난서 영어 독송이야래. 나의 영어 독송이 못 단다고 지금 지난서 영어 독송이 못 단다 하시다. 가서다 랑저와서다 그래서 쓰거리세는 나 찍버랑 때제 시리즈안에 말했으면 될 레시스 수도 봐. 미탈게 시에네 미똥을 시에네 미칠 시에네 봄을 시에네 맞아 지금 인삼 시에되게 마도 나한테 지금 맨날 인삼에 서로 아니를 하고 돼 나베 달래라면 인사로 나 바고 제네시스서 이제 싸우는 사람들 거다. 다 디삼다는 경 소소라도 소소 정미지고 쳐도 아니 bad 지금 수주샤 제주샤디 리그로 삼반 남다샤데 빼면서 계시 버리셔. 사들이 인도산에 다 로다로 도스리 다대한다 강다야
되는 디질로서 신입에 댄들레 권집에 싸우는 람든 신인 담바 레스 딘데 인도산에 신인디 삼바도 줘 수시도 된 거고 그래서 당연히 삼바도 줘 수시도 된 벌라 댄다래 내가 대야게 계신인디 젊으신 놈이 시면 나라 쇼지들다 댄저 계신이기 전이 댄지 로메 전이 대디시들 때문에 주스잖아 속도 그래서 라마 천이 상하시 구구를 마다 젊으시게 있는 놈이 시면 나라리야 아니 신인기 배 때문에 삼바 질 때문에 전에 아니 삼바 그 지금 신이 돼서 순두전에 분상고 때문에 셈스 분상고 때문에 셈스 순두전에 라완 토르네 샤완 라메 초수 동아 스타디시고 단디슈 디치데 점식이 대양스 라마 천이 상황식을 인지스 수롱로라 나샤 진 미도보스 나샤 단 너구도 스타 지제죠 말이스 수롱로라 나샤 진 미도보스 송도가 다들 인도산에 가나라마 천이 상황과 마스비 계신 분이 생각 들게서 지금 라면은 저스 전에 라마 계신 분 이미지 시 내가 라마 쉬다다디 야오스 무슨데 아니 골라지도가 당사인이 지금 처리야 남배줄 도나로 또도 여den에 그노지 라면 마직 샤샤 아니 가져서네 야로시 둘르한데 이거도가 사진이 인도산에 아니 가서 라로군 저와티 마셔코는 내가 당시 저거리스 안다 규직 측지하려 한다 론의 준이 봐도 따스 라마도 로마 다 좋은 라마리아 로메 딱제 저거리스 내가 로 준이스 보도 거리네 잘 맞춰 셔셔 친이 상마서 딱제 하고 저거리스 정도가 나오는 데 인도산에 라마네 천이 그리지 거랬을라나 지단네 뒤에나네 다 내지 라면 친이네 송지기 캠프 바르게다 간다 외슈 친이디 숨겨야리 디디 상직 자네 도벌해야지 로고도와 어다 안든 금디다 라면 친이디 태보침부 지인이다 계신이 친이 숨겨야다 디네 디나라 가사데 도리양 나로 소야기 신인 두어 시워 내시워 신 디숨부디기 러버스고 연대돼 가지고 와리스 대 젊으시 디그도 책도 넣으시고 싶다래 랑 모투어 신 두에 내메베스 아니 라마테 아니 랑규 두어시고 그리스 라마랑이 균 둘루 태양스 주에 지금 저냠내로 지 강충중지기 지 떡배 연대도 민딱버리 예배 미펜스 개했던 뭐 찌도 준비 규토루시 거서 되는 라버를 먼저 숨도 예배 두어로 쏘고 숭숭소 송도가 자들이 인도산에 두어 수중을 라봤다 봐다 개인이다 아니 다 접종이 있는 개수를 또 받는다 봐 되게다 수중들 봐 두어스 룡하게 니주 dombe tu shiwa suzane sim tingzigi da nyamni cheni nami dindegi biga namdo ga da shawang de do sim zijibi tingzigi shiwe yoda da ba tu shiwa nyawar shiwa suzane sim eni chingu namdo ga da 가소를 견례 봐 견견 막그 시워 something 미쳐봐 내루 리베관에 아니 트레베 라인에 다 댄싱 트레바다 댄싱 트레베 장배 남도그 트레베 두데버디 아니 대코나니 마타임베 즉 다 성중고 코 내지 차베 때문에 아니 다 마타임베 성중고 코 패질하면 야오도 내지 그 타네 다양한 투중기 타네네 다 강성급 그게 아니 그게 용어로 여쭤봤더니 내지가 다 고야지 신이 두쇼 내쇼 연달 하고스 데이터라 로마를 연달 하고 너르드나
배나는데 주주디 택과 치중 나도 저 차상 집에 있잖아요. 된지기다 개였다 뭐 용수 발이야. 그게 고아차대 버치기. 어디 그거야. 망도 터버. 아니 지금 개배 연대 거야 돼. 개심물이. 자, 신이 두 시오 내시오 연대 하고. 전제 아니 지금 가서 우리 보게 로마 단달이야. 뭐네 지다 후다보다 챙겨지. 전제 롱기 축스는다 간다지 되기 시작에 로마리 캐바 정도 마세베 간다 슝 람정리야 그게 뒤유도 지기 된지 아니 din이 로도 돌아서다 디 안도 도디 경기 가사가 담에다 취지 담에 잘하시게요 먼저하셔 din이 뭐 인도산에 로보숭 나로리야 아니 숭야디 가사가 담에 자 가사가 담에 시비 싫어 쓰자 din이 로도 돌아서야 din이디 취지담이 되지. 다 취지담이 시바스. 다 강다야 지 금들다 택신글 남등에 좀 인도산에 아니 강사가 택시 강사가 된게 담에 공부 강사가 담에 좀도 마세. 아니 최 탐지게 된게 아니 다음에 출러 리변으로 타협에 관해 땅나 펄니 네번이 되버 din지기다 고구야리 din지긴데 din이 로도 돌아 마켓데스 아니 마켓바 제외더니 교방바 din지기다 최주 상식과리 어디서 다 디디비기 회신인데 천이상 중나 아니 대다 그냥 천이상 로지싱아야 아다 자나네 용등에 지금 남고시가 투수 등산이네 최지 개부 인생이 용등에 된대 최지修行 인생이 아니 글리글리 뜻잖아요 아니 거고야디 물고야 아니 기면고야 들이 적도스 제가 어디 시작해서야 일단 내직다디 들이 많이 하시 싫어하시스 대할 때도 얼마 작하게요 말이지 다 찬스 지 산제베 취를 대바여행 찬스 라메 체니 컨디지 구이버 디 찬스 로종선이 시바치 지 개부 인생이 연구도나 지기 적으로 쉬우셔지 쉬우셔 연구도나 당연히 뭐나라 지금 라메 체니 아니 도다 텐션의 송셔버디 청기여드메 딱세치 디 딱세 제니 아니 생이 청기도나 아니 다 라면 두시 제니 최니스 생이 청기면도나 라면 두시 마샤브체 다가스 저처럼 제니 게샤바 경계요 말이스 그래서 러비 어디 되는지 산되는 인도 생상과야 생이 상위면 딱세셔야 돼 무슨 개시고래 딱세셔는 생이디 시고야 돼 개시모도 디직체 아니 도저 로빈 샤라네 나게 아니 디니주 시디니주 남디니주 도스잖니 나 요래 나 대대비 신이 생상 아니 대나 엔다 팬이 라나 기ven셔 여다 봐 그러다 다든지 신이 때문에 팬이 아니 덴줄로베다 님이 다 때문에 팬이다 맞다면 님이 덴줄로베 님이 다 저조사 아니 신이 수신도 때문에 그게 그게 가서 딱 네번 입에 타네 아니 삼백 덴줄도 저해 덴줄이잖아 어디 소리 다 님부터 지지 삼백 덴줄도 다 라말이야 대바다 아니 그거 자 저해 덴줄이잖아 지 구드림 주차가 준비 어디를 시작해 통은 소르시야 메동와 가시 주베 최배 예벌 체스 라마 예벌 체스야디 묘편이 라마 예야디 가드베 기시 송야리 라마디 주베 최발레 예벌 고그를 마도 배샤 리아 예부잖아 라메신 성교 말이스 어디 송야리 자들이 인도산에 가시도 주베 처벌라 예부칭이지 라마들이 지다 라면에 있네 라마 계약이 처벌 쏘디 가시 줘야 돼 쏘 가시 주베 처벌 예부지 다 저렇게 그런 게 내저는 내냐면 되더지 담듯이 장사로 어디 람지서 신이 때문에 수사지
So when it comes to this teaching, what it shows is the first it goes through the showing the authenticity of this teaching, the authentic source of the teaching, and then with regard to the teaching of the stages of the path to enlightenment, we have these features where it says showing the greatness of the teaching in order to engender respect to the instruction, and then the greatness. And then comes the how to listen to and explain the teaching, and then after that we come across the reliance on the teachers, and so how to lead disciples through the main teaching. And here, within this, then we have the reliance on the guru. So and so, with regard to the reliance on the guru, with regard to this now, even when children grows up, they look up to their parents and take examples of from their parents and things, and so. Of course, there may be some role of genes that play roles in how children behave, like their parents. But then mainly the children look up to their parents and see them as examples of their life. And then we also go through school system. Now, as the children grow up, they also go to school, and then the teachers in the schools impart education. And of course, even for general education, teachers are considered very important. And so in the case of the Lamrim, in the case of the Dharma practice, of course, teachers are considered very important, and because teachings are meant for mental transformation, and therefore the teacher must be learned, extensively learned, as well as someone experienced in the teaching. As Master Potova has said, that for someone who is seeking the path to enlightenment, teachers are extremely important. And even in the case, Potova has said that even in the case of some mundane chores, unless we have someone from whom we can learn by watching how they do some things, the things in the worldly things, we may not be able to know how to go about with them. And therefore, if that is the case, then we who have come out of the lower realms of existence, for us, it's called very essential for us to rely on the teachers in order to be able to do the practices well. And so a teacher who is experienced through their practice and applying the teaching within themselves and to also learn it is very important for us to rely on. And so when it comes to talking about mental transformation, of course, if we look at the world, what we find is that most of the people, even in education or Dharma studies and so forth, we are more or less looking outwards for money and material gains alone, and nobody really seems to be taking care of how to pay attention. I mean, nobody seems to be paying attention to taking care of the mind, how to overcome our negative emotions and so forth. And so
a teacher is, we should seek someone, a spiritual master. It's very important for us to seek a spiritual master who shows us the right path. And with regard to myself, when I say the teacher, and therefore the teacher is very important, and when I say that teachers are very important in the practice of the Dharma, in study of Dharma, it seems, it may appear that to you, to some, that I am actually indicating that I should be regarded as someone important, but that is not the case. I'm not pretending anything here. I do not regard myself as someone special or important or anything like that. But I always consider myself as equal to you who are listening to me. And I always consider myself to be equal to others. And because we all are in the same boat, we have afflictions that we need to overcome, and we all want happiness, no one suffering. And therefore, I always look at others as being same as me. And I never try to pretend that I'm special or anything, special person or anything like that. Because if I do so, if I consider myself as someone special, or if I consider myself as the Dalai Lama or anything like that, and I may cause I'll be the loser at the end. And so whether I'm teaching, giving lectures or teachings to 100 people or 1,000 or 10,000 and so forth, I always have this feeling that I am same and as you, and nothing special. And so therefore I always try to I'm always sincere whenever I share with you, and never try to pretend to be special. And therefore, with regard to a teacher, when it comes to relying on the teacher, a teacher must be a qualified one. This is very important. Not anyone should be regarded as teacher, a Dharma teacher, and as it's said in Lamrim Chemo by Master Tsongkhapa, that you should not consider anybody who tries to lead you by your nose as your Dharma guru, but as someone who, as you should rely on a teacher who is a qualified one. And this is very important, and it is very important for the disciples to always check the teachers. And otherwise, what we have today is many people first listen to somebody's teachings, and then without really checking the person, take the person to be their spiritual teacher. And then what happens is later on, they face lots of problems with that teacher, with the teacher abusing them, or something going wrong between their relationship and so forth, and then this is not good. And therefore it is very important to check the qualifications of the teacher. And even in the tantric text, as it is said in the tantric text, a guru must be a qualified one, and not anybody that claims to be teacher. And then there are the qualifications of the teachers. With regard to the qualification, there are qualifications in accordance with the Vinaya, monastic discipline or code of discipline, and up to the tantric teachings. And in the Tantra, it is said that the teacher must be checked for 12 years, whether to see whether he or she is going to be the right teacher for you or not. And therefore, it's very important to check the teachers. And in the case of the Lamrim teaching, in the general presentation of the Dharma, we have usually the 10 criteria for a qualified teacher, for someone to be a qualified teacher, which is given in the Mahayana Sutra, Mahayana Sutra Alamkara by Maitreya. And so Master Tsongkhapa, with regard to these 10 qualifications, says that without being subdued oneself, there's no way whether someone who claims to be a teacher can subdue others. And therefore, this is a very, very important instruction. And it's not, Tsongkhapa says that it's not enough for someone to have
done called one's own the tidbits of practices from here and there, but the teacher must have practiced in accordance. The practice must be done within the this, context of the three trainings, the trainings of morality, concentration, and higher wisdom. And so this instruction that Master Tsongkhapa gives when he comments on this verse from the Mahayana Sutra Alamkara is a very important instruction, and therefore, and then having subdued oneself, one can also be called a teacher or try to subdue others. And therefore, in the with regard to the 10 qualifications of the spiritual guru, the Mahayana Sutra Alamkara gives, they are being subdued, being peaceful or calm, and then totally pacified, which three of these are referred to: the practice of morality, first one, to the higher morality, having subdued oneself, and shows the vinaya or the discipline, and then called being peaceful or calm refers to having overcome all these obstacles to concentration, single-pointed concentration. And not only that is enough, but one should also have good understanding of selflessness of persons, the way a person exists. Of course, when it comes to totally pacifying, complete pacification, can also refer to the overcoming, the grasping at true existence also, and knowing how things exist. And then the fourth qualification, with regard to this third qualification, it refers mainly to the selflessness of persons. And then the fourth qualification Maitreya gives is being more knowledgeable than the disciples, which means that the teacher must have the complete understanding of the teaching of the Buddha, and therefore must be someone who is greatly learned. And then the teacher must be very diligent in working for helping the students, and not getting tired, and they must be very extensively learned, be rich in scriptural knowledge. And then also the teacher must have the understanding of selflessness of all phenomena, not just personal selflessness, but selflessness of all phenomena. And then the teacher also must be very compassionate and not feeling tired of helping the disciples. So having said this, I once met a Chinese from mainland China who told me that in those days some Tibetans used to came to China proper, and claiming themselves to be kings of Dharma. But then as they stay with them longer, what they found was that these people who claimed to be Dharma Rajas were actually not Dharma Rajas, but they were in China mainly seeking women and money. And so he asked me if I could do something about this, and I told him that I cannot do much from India, but you, the Chinese people who meet such people from Tibet, must actually check them whether they have the qualifications of being a Dharma teacher or not. If they do not qualify as a true Dharma teacher, then they should not be taken as Dharma teachers, but just listen to their lectures and consider them as some Dharma friends and not really Dharma gurus as such. If they do qualify as Dharma teachers, then they should be regarded as Dharma teachers. And then, so these 10 qualifications that are given in the Mahayana Sutra Alamkara are very important to understand, and then they should use this knowledge to check the teachers. And then when it comes to Dharma, Vajra master, a tantric teacher is said to have 20 qualifications, 10 external attributes and 10 internal attributes. And
Right, so with regard to relying on a guru, you must see the benefit of relying on a guru, and then must also see understand what are the disadvantages of not relying on a Dharma guru, and then also once you have regarded someone as your Dharma, how not to go wrong with your reliance on a guru, and then with relying once you rely on a guru, and what you should there are ways of relying on a guru in thought and in action. And mainly when we talk about relying on a guru, the guru must not be someone who looks for money and material gains from the disciples, from their students, but someone who actually is pleased when the students make some progress in make offering of their practice to them. And so in this way, it's very important to consider a teacher who is pleased with your offering of your practice. And so this is the main thing that a teacher must be pleased with. And so in this way, we have covered the practice of relying on a guru. 직접 스승의 이 조건이 무엇인지 그거에 대해서 공부를 하고. So in connection with the text, what we have covered are so the importance of relying on a spiritual master. The text says the root of all causes producing happiness here and hereafter is the practice of relying on thought and action upon the noble friend who reveals the path, and seeing this follow him at any cost and please him with the even at the cost of your life. Thus. And please him with the offering of practice. I, a yogi, did that myself. You, O liberation seekers, should do likewise. 외부적으로 10가지 조건, 내부적으로 10가지 조건들을 얘기를 하고 있습니다만 어쨌든 이러한 그 스승들에게 의지했을 때 자신의 그 수행의 어떤 발전과 있고 많은 어떤 이익들이 있지만은 이러한 그 조건을 갖추지 못한 스승들에 의지할 때는 길을 제대로 보지 못하거나 여러 가지 해악들이 존재한다라고 할 수가 있습니다. 그래서 여기에 이제 그 12번 개성에 보면 이러한 그것을 알고서 하더라도 포기지 않고 그러한 스승들의 말씀을 따른 결과로서 성취의 공양으로 기쁘게 해드리라라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 여기서 성취의 공양으로 기쁘게 해드리라. 성취의 공양이라고 하는 것은 까담바 계시께서 그런 얘기를 하셨습니다. 재물을 공양해서 재물을 좋아하는 스승은 진정한 스승이 아니다. 스승이 말씀하신 가르침을 그대로 따라서 그 따른 결과로서 어떠한 성취를 하고 그 성취를 공양으로 올리는 것을 올리는 것이야말로 진정한 공양이고 그런 것을 기뻐하는 스승이야말로 진정한 스승이다라고 까담바 계시께서 말씀을 하셨습니다. 그래서 제자의 입장에서도 무언가 재물을 공양하는 것보다 스승의 말씀을 따라서 내가 바른 성취를 하고 그것을 공양을 올려야 된다는 마음을 가져야 합니다. 그래서 어쨌든 이러한 그 성취의 공양으로 기쁘게 해드리라. 유가사여 나 또한 그와 같이 실천하리니 해탈을 원하는 이들 그대 또한 그렇게 해나가라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 앞서서 바른 선지식에 노력해서 마음과 행동으로 연법히 의지한다라고 했는데 여기서 마음으로라고 하는 것은 바로 스승에 대한 신심과 공경을 의미합니다. 그 다음에 행동이라고 하는 것은 일상적인 그 스승에 대한 공양 이러한 것들을 행동이라고 할 수가 있습니다. 다 디슈데 다 님부 지달레면 수 말에 대 가사다.
그래서 때널로 시다잖아요. 좀 봤다. 때널로 시다잖아요. 좀 샤브리야. 네. 대화들은 이걸로 하시. 그거도 이거 시다를 수셔봐. 니체. 다 대화들은 이걸로 하시. 그거 사다 들려야. 네. 대화된데 이신 놀라라. 드는 예바 다리 잠식인 사다 되게 단종 무송네 다디 단셔하다. 얘는 얘가 어디 됐다면 말이. 도정 알아서 미 류된디 최루도 남지기 싫어지야게 간다 미 남주 쉬우시다 가서 예대버지기 다 안된디 얘네 다 레저 다 지금 안도 되게 공도 싶었는데 진짜니 미시버 세야게 얘네 답시 다 시에버잖아 미시버 시에버잖아 된저기 다 싫어고 남주 공의 공도 다 배야지 저다 너는 이 산지에게 남진사 나바담지 캠바사고 시저 지도도 진입이 시저 타다프게 캠베다 로지로다 아주 즉 시에베다 로디비 슉슉슉슉 치르신 라지로다 자 이런 일이잖아요 든지드 땅을 안서 류딩기 레벨찬에 개발시주하래 일단 미 레바디 그 시한다 메라지 그 삼도야 느베자 유대비지 땅을 안서 통주를 유대비 튼주신다 그 류딩 든지기다 남주 제대 매와 민나시 매와 자 이런 뭐 있잖아요 가서무시 가서 쉬비 봐 자 이런 일이잖아요 가다 밀류디 누구치 보시라리스 다 밀류리 다 대화 대하던 저버주 다 뭐도 지도부 상에 류진직디 단적이 저게 상에 류진스요 다들 대저도 뭐 손에 뒤는 내거로 더도 좀 강조나야 돼 아니 왜 덮쳐 주토야 레스 진짜 된죠 근데 그 밀류디 그 주든께 그런 제부디 캐바도 하고 싶어 있잖아요 제부디 주디에 제대로 저스트 버지기다 주 그게 캐바도 하고 싶기 타네 주고를 마도 다 가지고 말이지 근데 있잖아요 근데 단순히 얘가지 서로 디소리 디삼네 땅에 타와타와 타는데 뭐 자삼을 로직 내야지 And so, having relied on the teacher, next what is shown is the how to train one's mind. And with regard to this, there is the instruction as to how to urge the disciples to make this life of leisure and resources meaningful. And with regard to this, what is shown is also how to identify this life of leisure and resources, and then how to urge the disciples to instruct the disciples to make it meaningful to this life which is significant. And so here what we are dealing with is making this life meaningful means that we need to use our intelligence. As human beings, we have this marvelous intelligence, and we must use it to overcome our ignorance about the reality of things. And then when we talk about the final goal of enlightenment or Buddhahood, the Buddhahood is a state where you have total knowledge of everything as they are. And so which means that you have this total omniscient state, which is the total eradication of all ignorance and its stains. And therefore, what it shows is the development of wisdom and intelligence. And so we need to use this intelligence that we have as human beings and make this very significant, this life make this meaningful. And therefore, we need to understand the leisure, the 8 different types of leisure or freedom, and then the 10 resources that we have, because of which we need to understand that this life is a very, very significant one, and in the sense that we can achieve the goals of for oneself and others, whether it's temporary, short-term, or long-term, lasting goal of the highest goal
goal of enlightenment, I mean, these can be achieved on the basis of this kind of life. And then when we talk about this, being able to achieve these goals, of course, this kind of life that we have achieved comes through causes and conditions, and therefore, in order to have this condition, this kind of life with 8 leisures and 10 resources or riches, then one need to understand what are the causes that have given rise to such a life, and therefore one has to also know that this kind of life is very difficult to find as well. This precious human life, this kind of precious human life with 8 riches and 10 resources are very difficult to find as well, and therefore because it is difficult to find and because it has this great significance, one must also seek to learn that this life is very how to make this life a meaningful one as well. 그것이 의미 있어야지 무의미하게 그렇게 해서는 안 된다라는 것을 여러분들이 명심해야 할 것입니다. 다되네. 다니 부시들는 수샤 와서 다들라. 다들라야. 다 단속은 밀류 탐네. 다 되게 류된디 다 남주 숙청부지 여러다. 상도 숙청부지. 다 되게 다 상도야 돼. 간다지 차의 윤도 지 다 디기야지 다리야 상로 표시시도나 개발해. 다데 근데 체세지 다 남주 전부 여러 대be 체세를 지금 와도 상로스게 매대에 지침이 있나? 근데 소소 정으로도 하다. 자, 근데 이두산에 당도 폭량 연구 지겠다 개변 상당고 거래. 타르 동나 베지들이 아다 가데 바라 상거든 부디서 왔어야지. 다 남주야도 규칙서로 샤비는 송시 바로도 송시사다. 디체. 다 소소 독상다베이나 조시를 여도 왔다. 로 사지. 조시. 다 로. 아니 지된에 대버로 로. 지된에 다 가서 대바 답에 양다고 줬어야지. 다 권는듯이 다 시리 봉기 있어거다. 봐. 지대는 대바스는 또 통남 먼저 체닝 하다 된지 기타 냠부 기야 냠부 무슨도 통네. 다 어디를 거네. 가다 통마 봐야. 되네야 전에 공부 봐야. 다 되네. 청주도 시수 써야 되다. 청주 공원도 차 써야지. 디도 상스타베이나 다 가서 대원 되게 동해면 되버리 다 터두르데 남지 제외고 토나 랑데 표성서와 셴데 가서 그게 타만 가고 싶다 채해야지. 자, 다들이 남지 토야기 주 말아주 줄라 감듯이님부 예버리 심 세상 직성 그 심, 그 된저그 전신이 산제그 투지 그 남진다 말아주 줄이 되게 심기 그 세상 직성지 이렇게 집어쳐야 돼요. 다가 세상 직성 뒤 때문에 미시베다 머리고 여도 머리고 파샤다 잡아 이거 뒤디 아니 쉐베도 깨베 거네. 아니 르베가 파장 터도 다당 알아서 세상 직성 그 더니 쉐바 치매 레다버디 치매 레베진들 샘제 레지기 치매디 냠부지베도 장소나 산게 자 드리인데 이게 산게 세네베 경고서 얘들 그냥 가서 교순 줘서 되게 규제 터도르디 말아서 줄이야 세리기 샘지에다 봤다 때가 임버리 사도르자간에 러시 동과도 제디 디딩네 남지 좋대야 말이 산지고와 좋대야 말이 산지고와 줘야디 캠베이시 세야디 세리기 쉐바데 되는 줘야래 말도 누가 사팅을 아주 줄이요다 샘전 타다 줄이야 세리기 쉐바지 여러다 세리기 쉐바디 땡기 내게 드지기 드버디디 자데 록실 투도 자자가 록실지나 자데 먹기면도 다 스스로 상담마다다 지금 곰마곰제마 통마동 내주제마도 그
담배니지 나 대코는 이게 인루 야고 쉐베이나 아니 치로로디 리베리베리베고 시 바카소레 코 잡템야비지는 코 세트야지도 자 세리 생코라 치멜레바 세리 삼그人心的 치멜레 만종신도잖아요 그 치면 그뒤네 제종샤도 어다 된지게 다 상무시 거인도잖아요 응 니리니다 소사你舍不得当가득 상무시单位呢 当个들이 님한테 그저 투두지기 야다 정중만도 자세 했더라 지금 내려야지 니리니다 뒤치에 삼을지기 상무시 거가 있어도 어다 들이지기다 다 들려야 덕일려야기 탄조디 때문에 차도 미지디네 점린 대와 오늘 전에게 단담게 시디시 용도야 다 시디가 생각이 자와디 서버상을 투더리 다 여러 저산시에도 투더리 어다 되게 서버상고 지기 점문디가 점니 서버상고 여되는 지금 점니 소투나 차도다 뒤 상식을 뒤 용도 하시러다 다 되네 다 단전디 아니 다 치모트니 글로시다 기고요 치모 내려지 다 치모 편제겠다 된다 주야리야 근데 이번 인도선에 다 미다고 삼이야 등야라 니가 지금 남가 로던라 사디기 미다고 셔버리 치오르네 남신게 봐봐 치오 내걸로 치마도 생각하기 좀 매번 쓰네 어다 디삼니 미다고 거면들이 디체인도선에 천디 라 시우지기 현자시대하고 로디 숙송주요리 아니 신의 치모스야 상로지 코트야지 눈이 가서 뭔고지 치워서야 그 세코레 럼니 만들어 세제 볼라 몰라지 시로지 내가 당는 지금 내밥에 시로 영에 있으잖아요 어디 지난다 안다 걔면도 가서 소실 넣고도 딱 그거는 저는 딱그 치워서야 집에 명상에 비지 군이 만들어 서로 제대하지 용대도 된 논주르샤 산집에 취징이 치워 공고요 치워 삼바이는 치워고 무시 연배 거돌이야 딱히 인디인 삼바르마도 개매되는지 치워 처로 싸먹고를 마당에서 두스 되니 님은 시안이 용주리 디셔 치워 연배 거돌때 패드 헤어스 터치 딱 가르쳐 있는 소리 지금 아무라야 하시도 되면 그것이 용기 자기 인도산에 거라 산제베 다 쳐버지기 다 어디 처음에 뭐 검사야지 니신도 공고요 당서 치원게 보고 남신님이 곰 치원이걸 심기기 계획 박사지요나 대마도 생각하기자 패야면 뒤에 곰네 성스당연도 무시 바르레 미지트는 데버지야다 치원이걸레 남자마요야 다가는 신기니 지기 치외 내고 냠는셔야 뒤에 셰트야지 어디인데 치모트니 저로 깨알라 에는 지든 정도면 내가 치워져서 참아다 에는 지든 치모 지든 좀 좋아하니 들어 삼아 사다도 숨겨야래 And then the next is about how to make this life a meaningful one, or taking the essence in this life. And so here, as human beings, we have this marvelous intelligence, and we must be able to use it for our whether it's temporary, short-term or long-term goal. We must be able to use this in order to benefit ourselves in this short-term as well as long-term benefit. It's not only, of course, we should not focus only on the temporary goals, but we must mainly focus on the long-term, the lasting goal of happiness. And so, as I usually say, with reference to the mantra of
of the perfection of wisdom, the mother, which says gate gate, para samgate, bodhi swaha. And so when this mantra is used in the imperative case, urging others, then what this means is go beyond, go perfectly beyond, and lay the foundation of bodhi or enlightenment. But we can also use it referring to ourselves. Let me go, and let me go beyond the mundane level, and let me go perfectly beyond the mundane level, and let me lay the foundation of enlightenment within myself. And so you can refer to yourself in this way and apply the teaching in order to make this transformation within yourself, so that you progress along the path of accumulation, preparation, then seeing, meditation, and then finally reaching culminating in this enlightenment or Buddhahood. And so when it comes to talking about reaching Buddhahood, of course we must see whether it's possible for us to reach Buddhahood or not. Of course it is possible, because we have this Buddha nature within ourselves. Tathagata Garbha is within ourselves, and therefore, which means that we have the potential to become a Buddha. And mainly the reason is because we have this basic nature of our mind, which is the nature of clarity and awareness. And so the mere clarity and awareness which the Buddhas have is also within us. And therefore, what this shows is that we can overcome all the defilements that are within ourselves. Mainly is ignorance about the reality of things is something which we can overcome and eradicate from our mind, so that we finally reach that goal of enlightenment where there is omniscience. And so this mind which we have now, as long as it is defiled by ignorance and all these negative emotions, then we are called sentient beings. But once this mind, which is mere clarity, and the basic nature is basic nature is mere clarity and awareness, then once this is purified or cleansed of all these negativities, including mainly this ignorance, then what you have is Buddhahood, and they call the ignorance together with the stain, and then what you reach is Buddhahood. And so when we talk about reaching Buddhahood, of course we cannot talk about reaching Buddhahood in relation to inanimate objects like rocks and the soil and trees and so forth, but it has to be related with someone who has this mind, which has this nature of the experience, nature of clarity and awareness. And so ignorance, which covers our mind from seeing reality, is something which we can overcome, because it is a misconception. It's this not knowing about reality, and it's a misconception, distorted view about reality. And therefore, because it's a misconception and distorted view, that's why it has no support from valid knowledge, from true knowledge about reality. And therefore, since we can develop knowledge and gain a valid cognition about reality, and therefore this ignorance, which is misconceiving reality, can be eradicated from the mind itself. And then once we overcome this ignorance more and more, what happens is our mind becomes more and more clear about the reality, and therefore and finally we can progress along the path and reach omniscient state. And therefore omniscient state is that peaceful, called the nature of peace and bliss. And therefore in the world what we need is peace in the world, and peace in the world must come through transformation that we can make within ourselves. It's not going to happen just from outside, but it must be gained from within us. And therefore we need to work for world peace by creating people who are peaceful, who have peaceful mind and good heart, warm heart. And so
in order to bring about peace in the world, we need to make transformation within ourselves by overcoming ignorance and all these negative vitties. 하지 않기 때문에 또한 그것을 없앨 수 거기서. 있다 할 수 있습니다. 그래서 이러한 지혜를 우리가 And therefore, in order to make transformation within ourselves, we must realize this human preciousness of this human life and the rarity of it. And then, having done that, it says in the text on page 53, seeing this, disregard worldly activities like the husk of a grain and strive day and night to take life's essence or make it meaningful. I, a yogi, did that. I myself, you, O liberation seekers, should do likewise. And then, in order to practice the Dharma, we must, as practitioners, especially of Buddhism, we must remind ourselves of the fact that we are going to die. And therefore, the text says there is no certainty that after death, lower rebirth does not await you, but there is certainty that the two jewels have the power to protect you from it. Therefore, base yourself upon the refuge and let not the refuge precepts degenerate. And so we must remind ourselves of the certainty of death, reflect on death, because sometimes what happens is in the world, when we have to take care of elderly people, women and men, we need to tell, even though they may be going to die soon, the doctors sometimes have to say that, oh, it's everything, there's no problem with you, everything is okay, and so forth. They just shun telling people about their imminent death. And so this must not happen to us. As Dharma practitioners, we must acknowledge that we are going to die, and that death is something that is inevitable to us, and then the time when we are going to die is uncertain, and therefore we need to do the practices with which we can prepare ourselves for when we are going to die. And therefore we need to reflect on death itself, and there's teaching in the Lamrim text about the meditation on death and reminding ourselves of death, being mindful of death, and then the teaching as to where after death we are going to be reborn in the next lives, and therefore with the teachings pertaining to the beings who are going to be born either in the lower realms or the higher realms of existence are given. 그래서 지금 여기서 얘기하는 그 다음 부분에서 나오는 것은 빈 껍질을 쌓아놓은 것과 같이 허무한 것임을 깨달아라는 부분은 무상을 의미를 합니다. 그래서 이러한 무상에 대한 끊임없는 사유는 이 생에 대한 어떤 집착을 없애거나 줄여갈 수 있는 좋은 방법이라고 할 수가 있습니다. 그래서 내 생에 대한 생각들을 여러분들이 분명히 하셔야 됩니다. 보통 우리가 내 생을 생각한다라는 것은 다른 말로 죽음을 생각한다는 것입니다. 죽음을 생각한다라는 것은 일반적으로 사람들이 굉장히 싫어합니다. 예를 들어서 바로 곧 죽기 직전에 그런 시한부 인생의 환자들한테도 당신은 이제 곧 죽는다, 준비해라는 말보다 괜찮다, 괜찮아질 것이다라고 우리는 그 사람을 위로합니다. 그렇지만 이러한 죽음이라는 것, 또한 죽음에 대한 그런 말조차 듣기 싫어하는 것은 잘못된 것입니다. 왜냐하면 죽음이라는 것은 우리 모두에게 찾아오는 것입니다. So with regard to the mindfulness of death, the Lamrim text goes through these outlines where it says the actual way to take the full advantage of leisure, for life of leisure and opportunity, and then contemplating what will occur in the future lives, the happiness or suffering of the two types of beings. So under the first outline, there are more sub-outlines, subsections, which says training the mind in the stages of the path shared with persons of small capacity, and so forth.
부처님을 따르는 불교도라는 글자라면 이러한 죽음에 대한 무상함을 매일 여러분들이 The benefit of cultivating mindfulness at death, the kind of mindfulness of death you should develop, and how to cultivate mindfulness of death. And which the fourth one, it says the contemplation of death is that death is uncertain, and the contemplation that the time of death is uncertain, and then the contemplation that at the time of death nothing helps except the religious practice. 그래서 이러한 죽기 전에 이러한 한 생에 대해서 내가 어떻게 하면 의미 있는 생을 살 수 있을지를 생각하고 의미 있는 생을 살아가고 또한 죽음에 대해서 끊임없이 생각을 하면서 이제 내 생에 대한 어떤 준비와 내 생의 행복에 대한 어떤 바람, 추구들을 이제 얘기하는 것이 지금 14번 배송에 있는 것입니다. 그래서 허무한 것을 깨달아 밤낮으로 같이 있는 것을 취해야 한다. 또한 그와 같이 실천하리니 부타를 원하는 그대 또한 그와 같이 나가라. 33년 지된 저하고 변부 차와신도 도전에 인쇄군도 님불래 먹고 내주는 내전 다들 뒤장스럽다. 신의 연주를 매기 땡미징스 치워서 해야 되네. 다당 안에서 리더 샘슨이 그런 게도 인생 자수도 풍부 지금 단년에 그게 사변으로도 그게 남식 땐도 중요하지. 아니 그게 뒤제 연두자네 다 대내걸라네 그게 레긴 좋아지 야래 지금 밤마다 보고 자야 레긴 좋아 아니 미상하게 내다 먹고 지금 레긴 좋아야 되지 그래서 안도 전부터 대 쿠자 뒤버 삼라 내 착배 켜보면도가 제상가다 내 겸해봐 쿠자 겸해봐 지 뒤점네 내 책을 배웠나 띵해봐 영어로서도 다 띵해봐 매버디 겐 숨버지에 따라봐다 다 겐 숨버디 벌시 영어를 코아치다 다 바로 이거 온도 셔이나 벌시다 다 바로 이거 소리 다 간다 지금 벌시 영어 코아치 디 코야디 어다 레그 조이도 저도 다 레스는 그도들 레디 저 요마르디 이네 다디 레시비 시비간 상다르샤 바자스로도 시디 부부스도가 다 레시비 시비간 상다바이나 받아 나와자고요 다 간다 온주베 나리야 온주 다 온주고 주고 주고 주나 소나 시제 간다 지고 뚜드자베 인두자네 지고 주베 내거디 시버리 디규게 이것도 세비셔 자 드린 인두자네 거날 에네 간다지 상행기 에네 다 자와지 류가 이순 거 자와지 딱 가서 깨네 자와데 가베절라 된지게 딱 레슨 자와 시비 자와디 시비용으로 치물어다 다디 시비 윤투는 로데가 와 자 드린 인두자네 다 레기다 레상행기 시비 누벌 때네 딱고 내면서 자지 리도 와. 다 달려야 자 드린 인두자네 치워서 해야지 리슨 그게 념도 뒤댕에 다디 같이 다 류레 나버시바디 바 가소레 바다 류레 턴두자네 다 치워서 해야지 다디 14호지 나 라메기 슝나로리아 다시 좋은 팀림디지 손으로 지리니 치중 시부디에 귤라면을 손는 시리 지디 너지 지디 감차야 돼 좋은 네 난가 룽메사 추스제네 손도 귤라면을 도가 반 지디 지기야디 사추메룽 난가스네 파팀 줘야 좀 중요하디 난가 룽이 추사스 줘요 다
친느지 지된 중앙알레 중앙에 사는 바팀 중앙알레 수샤 듣는 신지기 다 남기지 됐으면도 가다지 규진직 된게 학벌도 영어서 내기 감중된 규진직 된 주단 뒤에 어다 중앙 나 디가는 남시 자체 다 어다 텔레투 샤 텔레파 누트라지 적도 자 드린 유산에 다 내도 도만 인수 자유전에 시바 처무되기 기니 용기하래 다 치외 이걸래 시바라고 되마 팀제 시바 차슈디 이니 룰레바 차이두산에 룰레바 통두산에 이니 치워서야 돼 좋은 말이 다 디리 나 아주 곰 땅에들 강성게 지 팀림도 주제디 뭐서라다 요야유도지 용대도가 내가 뭐시부터 가셔요 팀림도 강성마용 세우 용대지 만수식 개회 내거부터 된rel이 또 참바스 냠주잖아요. 고 세우 지르다 참배 모습마도 신 팀이 용되게 하래. 저는 어디 도스니 당어 될래야 다들이 시바 세디 규야도가 규야 예배 최지기나 그 규를 떼버디 세버 샤르다. 규의 최지기나 계지계지긴 직루야래. 계지계지긴 지기야디 직부 친중기 규잡아 마임바 계지기 균니기 직베다니도 깨버려. 나도 남자나 살샤야래. 자, 드네 인도산에 다 계지기 런이 계지기 규 계지계지긴 직베다니도 깨버지. 인도산에 또 요 여등의 집에 있는 규 깨버디 살샤도. 다 주들은 내링이 주 상당거리 해지신이 상당거리 다 밤에 구자다보다 제 디즈제디 그 해지신이 지거리데 그 내링이 주디 밤에 구자디 숙징셔봐 디니 아니 셰베몰라 교통 말와 내링이 주사디 죽한시 제부티 모르 주네지를 내링이 주서도 자 디네 인도산에 셰바 사좀 릭섬 그 더니기 셰바디 내도 니조 자마타베 그러다 내도 인수 잘못하고 셰버 애니 세리 잠되기 내링이 주디 대응기 아니 셰버지가 상담하는 것도 문도가 계시니 경험을 좀 마셔나 셰베 경험을 마셔봐이나 엔 셰버기지 당고디 장더 직 미투버치래 숙진래다 깨버지 되어지고 디야 리베도 차이바이나 수징 최지이나 랑니엘린디 수징 최고기와 수징마인베 세리zam기 셰바지바이나 그니엘린 주디 셰바고기와 그 슈니로 다 디리 인도산에 그 셰방감 겨강감지 패지 두 삼다나 지기 디 디마도 로스메 소시도가 아니 니네 겨강감 챙해도가 내 모시면 할 겨강감 챙해야 되는데 예 그래서 겨강감 챙해도가 그래서 전주주는 참여하다 저 디레이터는 상당인데 경험을 제인 거야. 나다 다가는 시 시외 제리야다 겨치면 줘야지. 또 저 디레이터산에 아다 지리니까 시보 코와데 냥데 세야디 시외 유기 때문에 샤용 거야. 저 시주도 점이나 지나 디야래. 가서 코와 규지 차와데스 시보 코와디 규르샤 냥데디 규치멀샤 자 간다 콘데스야디 레르바다 시시 덴징기 쯤어도 제베징들라 덴징기 쯤어다 쯤어도 제바 디징디 시보 코와 덴징기 쯤어 방베 삼데네 냥데스 샤티도 자 디리 인도산에 그 간다 셰베 규든 상등도 다 드리인도 신행년 다 신의 무튼이 셰바진네 되게 어렵고 견해상에 용돼야지 다 디네 신행년을 미지 땡미지 다 될어야 지대치면 시대기원 좋아하니 뒤도상 봐서 다 드리 당연히 지대치면 되니 이거 로지와도 치면 대회 탑단 봐서 다 치면 되니 이거 로지야 될어야 다 치면 가서 다 년주
기네 다 대다 간다들이 다 지스는 시고 거예잖아 다 금들 원도 주야 됐다 다 미유솔 샤네 원도 주야 미유솔 샤네 근데 인도산에 다 원도 사디 년주 겨울에 뭐뭐 터지기 류된 인도산에 원도 슬로와 년주 땡리야 동해지 동해 숙성부 쉬우시도가 당 원들류된 동해지 동해 여여데 이내 튼줄 가서 년줄 때나 동해지 동해 treb이 녀어보다 자 디리 인도산에 난수 지된 영자게 동해를 지야게 동해지 동해래 다 동해지 동해 숙성부 나대할래 내급 타료에 딱 원도 되니게 그 로치다 기국이야리 원도 가서 원도 주야겠다 원도 주야지기다 거시기야리 원도 주발라 원도 준두기 되니걸로 끼고래 달래야 원도 마토나 네바 가리고 종 가리고 상고로 근데 이런 연주동에 사바살 시에 데르베다 연주동에 삼니 신의 연주를 미기 땡미징스 다 된전데베니 연주래 다 타야디 가려서 타야디 아니 겹 연주래 연주동에 겹으로 정했디 다 미기 주bun기 다 추중기 최디 연주동에 겹이야리 너 된전데베다 최디 땡겐기 아니 산제 최디 수신도 중에 긴든전에 아니 초숨부터 초숨 에다 대인지교 군조숨도 네 사다 대인바리 디리인도 잠주신도 담바당스 대 럽전이 바메바차스다 안다디 연주동에 무슨 경우에디 미기 주bun기 추중이 뭐 인도산에 아니 잠주 럽전나라 럽제 소디 대양 간날렌데 렉삼네 랑도 수슈줄라 라레소 소다 디송샤 너나 초숨 지기 배는 소주 보야 머진에 보야 사야지 네 지당미 여러 그 팀들의 연구제라 출루 3월로 나라 아니 시에거로다 미기 주문이 배지 출루 3월 날이었어 주제 다 미기 주문 그 출중 디니 출루 되다 대 라린 출루 되다 대 공송 줘라 잠주 잡아도가 이주 다음에는 과틀리아 겹시니 미기주 방인도잖아요. 이슈 처샤거로다. 엘라르 교수한테 미기주 뜻을 방요나. 근데 같이 처샤는 거. 다가는 못 되고. 다와 되는 시즌에 산제 처 긴들을 교수들 잠주스베다네 미기주 방배 기준이냐면 제외 있는 산제배 처작도. 산제에 있잖아요. 다 패지 지고래 류질에는 나봤음 나가 나봤시 다 이지스무디 다 록다스를 전에 소소소 출루던 데레 록다 샤도로 사들이 이르잖아요. 지다 미기 주사지 패지 투모르샤 다 드리인도 금들 산제베다 가소를 렌데게다 라 수수중 드알이야 미기 주고 수중 드알이야 잠주스 비고 그레스 와다 디송샤 다 드리지 다 디기 지금 침을 때 탑단 바스 다 침을 되니 걸로 깨 침을 되니 걸로 깨배 상나다 침을 때 탑단한테 잠줄 렌제니부터 송어지 다 십저다 로모체 다 대성도 마세베 아니 침은문도 토바성도 마세 문들리된 캐버와치 토바 이나 아니 람라마 다 지금 타로주야가 람다 탐제심배 사고로도 탐제심배 고만 주야게 람데 사주 샤용이야리 딘지임의 인도산에 람조줄로 신인산에 많이 보도 사주 명호에 대의 마상에 줄어로 세니 아니 남인지 다 남이한테 젠데겠다 리든시 주고리스 제네와다 아니 디송 다 tel야 처직네 딘지베다 먼저 캐버와지 주야게 주소 미기주분기다 수준 싸워라 샤니 대잠줄 쓴바 딘지기타네 다 러비아 당 개진 아니 디집 종야체네 다 tel야 고숨 띠도 침에 바보들 하고 내주 좀 내셔에 균도 없이 상황 담버지 내정은 다리진 장세다 소다 되게 내국이다 디지 즉 센디 먼저 그게 탄다다 버지하다 세침에 먼들리데 무튼 토야지기 어다 되게
차이지 먼저 뒤지줘야 다 과대임을 다 될이야 라무 치머니를 때는 디 가서 그게 너전 주저 거에 리시 동네에 슉 잡을래 타와 잠시에 마도 다들 뉴에 동네 그런 시 도시기 동네 그런 시 차대요리 진짜 인도산에 단 도시기 동네에 탈외 탈발을 때는 디다 람메마리 로제 춘중시 진짜 인도산에 기부 충무스명다 다 되게 기부 충무라는지 So we're on verse number 15, which says that there is no certainty that after death, lower rebirth does not await you, but there is certainty that the teachers have the power to protect you from it. And so here, what this, and therefore base upon yourself upon the refuge, and let not the refuge precepts degenerate. So what this shows is how the means to achieve happiness in the next life, and so as part of that, we have the teachings on the taking refuge and the teachings on karmic causality. And since we have found now a human life, what happens after death, what happens when we die is body and mind are separated. And in order to have this kind of human life that we have found now, what must happen is the body and mind are brought together. That this body and the mind that we have now were brought together at the time of conception by our karma, by the force of our karma, and therefore the parents who actually gave birth to us and ourselves as children have this karmic connection to come together in this life. And therefore, because of this karmic connection, what had happened is we conceived in our mother's womb. And therefore, in this way, we came into this life and have taken this rebirth as human life, which is a higher rebirth. And with regard to the conception, even scientists say that by merely the ovum and sperm coming together doesn't mean that a conception will happen. And therefore, what this shows is that a third factor is necessary. And so that third factor can be nothing other than the consciousness which conceives in the mother's womb. Once these ovum and the sperm have come together, then the consciousness conceives in the mother's womb, and in this way, then a person, an embryo, is conceived, and. Therefore, what this shows is the karmic, the role of karma, the karmic connection, which forms a karmic connection between the parents and the child, is taking role. Has a role in here, and therefore, with regard to the karma by which we are born in this life, Master Chandrakirti says that we first create a karma. For example, the karma for this human life we have created in the past life. And then once the karma is created, the active karma subsides, and then what happens is there's something called shikpa, which is the disintegration of that karma, or the technically called shikpa, or disintegration, or having ceased. This having ceased happens of the karma, and then called, because that having ceased, or the disintegration happens because of causes and condition, it continues. Then therefore, a past karma that we have created
goes into this shikpa, or this disintegration, and this disintegration again goes into a further disintegration of that disintegration, and so forth. And so in this way, the force of this disintegration of the karma that we have created, the action or the karma that we have created, continues, and then at the time of conception, that the past karma has brought us into this life. And then when we die from this life, what happens is our consciousness leaves the body. And so at the time of death, this occurs, the consciousness leaving the body. And so what happened now here, when we die, what happens is the different elements that are in us, such as the earth, water, fire, wind energy, and then also the space element, all these dissolve one into the next. And then finally, we have, when this dissolution is complete, the consciousness leaves the body, and at that time, the death occurs. And then, just as there is this dissolution process happening at the time of death, we also went through the evolution process of this life, for example, and at which time, what has happened is that the consciousness is entered into the womb, and then from there, once the consciousness is conceived in the mother's womb, then the elements like space, wind, fire, wind and earth, and water and earth have evolved, and therefore we became humans in this life in this way. And so with regard to these elements, there are the external ones as well as the internal ones. External ones that are in the interexternal world go through this process of evolution and dissolution, and the same process happens in us as human beings, as sentient beings. And at the time, what happens during the evolution process is that the consciousness conceives, and then the elements start from the subtle level to the coarse ones. And then at the time of death, the coarse ones dissolve into the subtle ones. And then at the subtlest point, the mind leaves the body. And so I have some friends, meditators, who have this experience of the dissolution process of these elements at the time of death. And which happens at the time of death, they are able to go through this dissolution process through their meditation, and so they have the experience of this dissolution process. And so, so in all this, what we can understand is that consciousness is involved, and therefore consciousness changes, our mind changes, and therefore this change in the mind itself is happening moment by moment, and the change is not because of some other third factor, but it's because of the very cause which has brought about this consciousness. And therefore consciousness changes. The change in consciousness involves a change in the cause, and therefore here when we talk about the cause which changes and gives rise to its effect, consciousness, for example, I mean with regard to the cause itself, there is the substantial cause and then the contributing factor condition or cooperative condition. So with regard to the substantial cause, or the basic material, or the primary cause of consciousness, it's not the seeds that have come from the parents, the ovum and the sperm, which serves as, they don't serve as substantial cause of our consciousness of a child. And what this shows is that the consciousness must have its own substantial cause, which must be a consciousness that has preceded this life. And so at the time of conception, the consciousness which has conceived in the mother's womb must have its own substantial cause from in a previous life, and therefore we have otherwise there is not going to be the consciousness which conceives in the mother's womb at all. And so just as matter can become primary cause of a matter and primary substantial cause of a matter, likewise consciousness must have a previous consciousness which must be its substantial cause. And therefore this is how we can
say that there is a previous life on the basis of understanding that consciousness must precede a substantial cause, which is a consciousness, and that gives rise to it. And then there are people who are able to also remember past lives. I mean, they are remembering past lives not because there is no past life, but because there is a past life that they are able to recall it. And therefore, while we are in samsara, it is according to one tantra, the Vajra Pinnacle Tantra, it says that the samsara is one continuum, and then nirvana is the next continuum. So it shows this continuity between samsara and nirvana as well. And as long as there is samsara, is the condition where we have, as long as we have this grasping at true existence, some independent objective existence and things, there is samsara. And once we are able to overcome and eradicate this grasping at some independent true existence of things, then we have reached nirvana. Once this grasping is eliminated, we have reached nirvana. And so at this point, what we have reached is the higher rebirth as human beings. And therefore, we need to, in order to gain such a human life, a higher rebirth in the next life, we need to train our mind to attain such a human rebirth in the next life as well. And therefore, in the Lamrim teaching, there is this mention of contemplating what will occur in the future life, the happiness and suffering of the two types of beings. And so what we must understand and we must know is what is the benefit or the of gaining a higher rebirth, and what is the disadvantage if we are not able to gain such a higher rebirth. And therefore we should contemplate, reflect that if we were to be reborn in a lower realm of existence, what will happen to us? What are the disadvantages of that? And therefore, we need to just think of how we should how we could save ourselves, protect ourselves from being born in the lower realms of existence, the sufferings of the lower realms of existence, how to protect ourselves from them. And therefore, in order to protect ourselves or save ourselves from being reborn in the lower realms of existence and suffering there, we need to practice the 10, called the morality of abstaining from the 10 non-virtuous actions. And so this comes under the precept of taking refuge in the three jewels. So therefore, in the Lamrim text, it says, but there is a certainty that the three jewels have the power to protect you from it. And since you are not certain that you are not going to be reborn in the lower realms of existence in the next life, we need to take refuge in the three jewels and then abstain from committing the 10 non-virtuous actions. And so with regard to this morality of abstaining or avoiding the 10 non-virtuous actions, it is something which is common to all the religious traditions, be it Christianity or Islam or any other religious tradition. All have these 10 practice of avoiding the 10 non-virtuous actions and practicing the 10 virtuous actions. Now, with regard to this, whether these morality of avoiding the 10 non-virtuous actions become a Buddhist practice or Islam or a practice of Islam or Christianity, it depends on the individuals who actually follow these traditions. If you do these practices within the principle of trusting yourself, giving yourself in to Christian God, then your practice would be Christian practice. If you do this within the practice of giving yourself into this Allah, then it becomes Muslim practice. And when you do this practice of avoiding 10 non-virtuous actions within the practice of taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, and trusting yourself to these three refuges, then your practice becomes Buddhist practice. And
with regard to now of these 10 non-virtuous actions, with regard to the wrong view, it can be understood in relation to the respective religious traditions as well. And therefore, we have here what we have covered is the showing or teaching the means for happiness in the next life, and within which comes the practice of taking refuge and the karmic causality. And so, although we have found human life, a higher rebirth in this life, and we may be able to gain a higher rebirth in the next life, but that is not enough. And we must also not only just higher rebirth, but a life where we have the 10 ripening effects must be attained as well. And so we take refuge in the three jewels of Buddha, Dharma, and Sangha, and then follow the precepts accordingly, avoiding the 10 non-virtuous actions, and then in order to prevent us from meeting with the unfavorable conditions for such a rebirth, we also need to be able to do these practices well. Then we need also to overcome the obscurations and defilements and sins, and therefore we have the purification practice. And it says in the text, also consider working. Therefore, it says, base yourself upon the refuge and let not the refuge precepts degenerate. And also consider working of positive and negative actions. And practicing correctly is your own responsibility. I, a yogi, did myself, and you, liberation seekers, should do likewise. And then it says, it continues in the text, should you not find a suitable rebirth, it will not be possible for you to progress along the path, cultivate causes of a perfect rebirth, and appreciate the importance of purifying the three doors from the stains of evil. Cherish the power of the four opponent forces. I, a yogi, did that myself. O liberation seekers, you should do likewise. And so even if you may have found a higher rebirth, you are still not out of samsara as such, and therefore you are still under the influence of this conditioned existential suffering, which is pervasive suffering of samsara. 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이러한 모든 도라고 하는 것은 앞서 얘기했듯이 괴고, 그 다음에 보고, 일체적인 고통인 고고, 그 다음에 행복, 괴고, 행복, 이 세 가지 가운데서 이제 그 보고와 괴고 정도에서 벗어나는 것은 아직까지 작기 때문에 여기까지